Now, it is my privilege to invite the Dean of the School of Health and Life Sciences, Professor Deepak Kumar Mitra, to grace the stage. Please put your hands together to warmly welcome Professor Deepak Kumar Mitra. Thank you. Honorable Chair of this orientation program, Professor Abdul Hanan Chowdhury, Vice Chancellor of North-South University, our esteemed chief guest, Dr. Mahdi Amin, Honorable Advisor to the Prime Minister for the Ministry of Education and three other more ministries, Honorable Special Guest, Mr. Aziz Al Kaisar, Chairman of the NSU Board of Trustees, Honorable members of the NSU Board of Trustees, Professor Naseeruddin Ahmed, Pro Vice Chancellor of NSU, Professor Abdul Rauf Khan, Treasurer, my respected fellow deans, department chairs, faculty members, administrative officials, distinguished guests, and most importantly, our newly admitted students and their proud parents. Assalamu alaikum and a very good morning. Dear freshers, on my behalf, heartiest congratulations and welcome to North-South University. A very special welcome goes to the students of the four departments of the School of Health and Life Sciences, the Department of Biochemistry and Microbiology, the Department of Pharmaceutical Sciences, the Department of Environmental Science and Management, and Department of Public Health. We are proud to offer a world-class education ecosystem through our highly competent faculty, modern teaching facilities, and state-of-the-art laboratories. You will be happy to know that in the most recent Times Higher Education subject ranking, our school has been ranked in the band of 401 and 500 globally. And you all know that the disciplines under the health and life sciences are very critical to improving people's health and quality of life. If you stay focused on your study and surroundings and dedicated, you will be graduated in 4 years' time as capable professionals, very much ready to serve your community, nation, and the world. To support your learning, our school features advanced laboratories and also home of four specialized research centers and institutions. The number one is the NSU Global Health Institute, the NSU Genome Research Institute, Center for Climate Change and Disaster Resilience, and the Advanced Bioscience Research Center. These centers foster hands-on experience and collaborative research with renowned scientists and institutions worldwide. Dear freshers, North-South University is not just a place to study only. It is a very much vibrant community where you can grow, lead, and prosper as a good human being. Beyond academics, we encourage you to take part in co-curricular and extracurricular activities. With over 24 active student clubs, there are many ways to explore your passions and develop leadership skill and build lifelong friendship. You will be also inspired to know that about 40% of our graduates pursue higher education abroad each year. Many of them return to Bangladesh to take on leadership roles in academia, government, and industry, including many of them who teach at North-South University. As the dean of the school, my door will always remain open to you. If you ever need advice, support, or encouragement, do not hesitate to stop by. We look forward to witnessing your success in future. Thank you so much. Thank you, sir, for that informative speech. Finally,
I'd like to invite the Dean of the School of Business and Economics, Professor A.K.M. Warsul Karim, to the stage. Let's show our appreciation and give a heartfelt round of applause to Professor A.K.M. Warsul Karim. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Honorable Chair of this morning's August session, welcoming nearly 4,000 fresh minds to one of this country's most premier educational institutions of higher learning, Professor Abdul Hannan Chaudhuri, Honorable Chief Guest, our dear Mr. Mahdi Amin, who himself carries the banner of higher education throughout his youth and now is serving his mother to improve the quality of our students' lives. He's advising the Prime Minister on education, mass education and primary and mass education, expatriates welfare and employment, and so many other, I would say, ministries that would keep him busy. So we appreciate him to give us time on this last working day of the week. Honorable BOT members, our Honorable Chair of the Board of Trustees of North-South University, Mr. Kaisar, our life and founding members, my fellow deans, our Honorable Registrar, Honorable Pro-Vice Chancellor, sir, Honorable Treasurer, sir, and my very respectable colleagues sitting in front of us. And most importantly, the ones for whom we organized here, we got together, thousands of students and parents. Please accept our warmest welcome to Bangladesh's top #1 private university and arguably #1 university among both public and private together. At School of Business, we have 4 departments: Department of Accounting and Finance, Department of Economics, Department of Management, and Department of Marketing and International Business. It may appear to be just 4 departments, but we have some of the largest. The school has nearly 16,000 students. So this school, which we call a school, but it's equivalent to what at other universities they call faculty, like the Faculty of Business Studies at Dhaka University. This is one of the largest, actually the largest in South Asia, in this region. And we draw some of the deepest pools of faculty scholars and scientists, researchers. We have more than 160 faculty members. Each one of them have trained themselves in North America, the UK, Western Europe, Australasia, Far East, and from some of the top institutions of other parts of the world. So North-South University, since inception, has stuck to this unwavering policy that anyone teaching here must have at least one overseas, preferably North American qualification. And I can admit that for not having a North American qualification, I was initially not lucky enough to teach at North-South University. But that shows the standard of an institution that can discriminate based on scholarship, based on merit, based on your intellectual abilities, your competencies. So please give yourselves one of the most warmest, most deepest gratitude to your parents who have raised you to come to this august institution, to this prestigious place, because North-South has for last 34 years been serving not just the corporates of this country, but the government, the research organizations, the industry, accounting, auditing, marketing, advertising, engineering, architecture, law, both at home and abroad. We have probably recently, our Vice Chancellor, sir, on one of his trips,
he said that we have probably more students, more NSU graduates overseas in top most attractive destinations of the world than we have them at home. So we don't want you we want you to be both at home and abroad. If your parents allow, then you can venture out anywhere in the world. You start here, remember, this is your starting point, but you can go anywhere. From North South, we equip you with the tools. We bring faculty members from all over the world, some of the best places, and myself included. We have, North South has that ability to attract that even from North America, Australia, even as we speak, in the last month, we have been successful in bringing faculty members from La Trobe University, from University of London, from SOAS and other places, and of course, many, many that I do not want to name. So at our MBA programs, we have a standing policy that anyone teaching at MBA programs, adjunct or full-time, must have a PhD qualification. So we are not one that you'll find, I would say, we are proud to have the type of curriculum, the type of faculty members, the type of assessment system, and the type of placement that our CPC, our Career Placement Center, is one of the best, one of the most active places where you can rest, and your parents, as parents, you can probably relax knowing that your kids, your son and daughter, are at North South University. And we strive to prepare you not just as a business graduate, but as an ethical, as a thinking lawyer, as a thinking manager, as a thinking accountant, and as a thinking economist. So with that, I appreciate your patience, and I'd like to welcome you once again to this great institution, our chairpersons, and every one of our faculty members. They have their doors open right from today. Anytime you need to think about your future career, about what courses you have to take, North South will welcome you with open arms. And as I said, our chairpersons. And if you still need to see, then you are welcome to come and see the Dean of the School of Business and Economics, but I don't think you would need it. Our faculty members, our chairpersons are all very welcoming and all very competent. Thank you all very much. Thank you, sir, for your insightful address. Once again, thank you to our esteemed deans for providing us with a comprehensive understanding of their respective schools. Ladies and gentlemen, we are now privileged to announce a distinguished personality whose illustrious career spans the highest echelons of business, trade, and educational leadership. A titan of industry and a guardian of our economic landscape, he has led the nation's business community from the front as the former president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries, FBCCI, the apex trade body of the country. His visionary leadership in the financial and corporate sectors is exemplified his role as the chairman of Southeast Bank Limited, where he continues to drive growth and stability. Additionally, he stands as a pillar of the corporate world, serving as the chairman of Mutual Group of Industries and the chairman of Rose Corner Private Limited. Above all, his commitment to the higher education is woven into the very fabric of this institution. As a founder life member of the North-South University Trust and a member and former chairman of the Board of Trustees of North-South University, his instrumental leadership, wisdom, and dedication has been pivotal in guiding North-South University at its current heights of excellence. With deep respect and honor, please put your hands together for the true pioneer, Mr. M.A. Kashim.
ছিল না। Bismillahir Rahmanir Rahim. Our chief guest, Mr. Mehdi Amin, advisor to the Honorable Prime Minister on the Ministries of Education, Primary and Mass Education, Expertise, Welfare and Overseas Employment, Labor and Employment, and Government People's Republic of Bangladesh. Mr. Aziz Al Kaiser, Chairman of the Board of Trustees of North-South University. Professor Dr. Abdul Hannan Chaudhry, PhD Vice Chancellor, North-South University. Respected members of the Board of Trustees, distinguished professors, dear students of today's orientation program, respected parents and honored guests, Assalamu alaikum. Welcome to North-South University. For many of you, this may be your first visit to our university, and I warmly welcome you all. It is a great pleasure to me to say a few words about our beloved North-South University. North-South University was established with a vision to create quality higher education opportunities to talented students who previously had limited access to private higher education to Bangladesh. About 33 years back, we, a group of reputed industrialists, my colleagues in the Board of Trustees, educationalists, senior civil servants, philanthropists, and visionary individuals came together to establish this first private university in Bangladesh, which is now known as North-South University. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, nearly 50,000 students have graduated from NUC over the years. Today, our graduates are working successfully across the world in different professions and sectors. Today, North-South University stands as one of the leading private universities in the country. The university was inaugurated in 1993 by then Prime Minister Begum Khaleda Zia. Later, during this, the Prime Minister also laid the foundation stone of this current campus in 2004. Our honorable chief guest, North-South University has signed memorandum of understanding with many universities in the United States, Australia, Europe, and so on. Several international institutions have shown interest in collaborating with us through the joint academic and research initiatives. We have also planned to establish an international medical research institute with a nursing training center. Universities from the UK have already expressed strong interest on the project, especially because there is a growing global demand for trained nurses. I may quote here, when our visit to Europe, many of the universities say they require about 40,000 trained nurses in Europe. However, despite our aspiration and the international partnership, we may not have the ability to move forward significantly with these initiatives. Through our honorable chief guest, Mr. Mehdi Amin, I would like to convey an important message to our honorable Prime Minister. If
Honorable Prime Minister, if he can establish an international medical research institute and a nursing training center in Bangladesh, it will bring great success for our country. We are capable to do it. I talked to the deserving faculty members and other advisors in America, Dr. Rita Caldwell, and similarly, we have the facility which is enough to minimize our difficulties. As you know, recently in a seminar in front of the finance minister, one of the lady from the Medical Science Institute say, "Sir, we can save $5 million every year in your budget if you allow the health insurance." Health insurance as such, we can do it in the country, and we need not have to go to Singapore and Bangkok and all these countries. Recently, I myself visited the Delhi one, which is the International Medical Research Institute, which is the ever biggest. I have seen this big area. I have to move by with the cycle. They say all the renowned Indian doctors has come to this institution, and they do not send any patient to Singapore or Bangkok. Considering all that, we are also planning to use. In Bangladesh, by the grace of Almighty, we all are bankers. My chairman is a banker, myself is a banker, my vice president is a banker. We have goodwill in the country. Whatever fund we have, we can also come forward. And it will be a big success for the Bangladeshi people. You know, if you want to go to Bangkok or Singapore or Bangkok, you won't get the seat. Seats are booked 3 weeks back because of the patient. And so in India, to avoid all this, I draw the attention of the honor of our chief guest to bring it to the knowledge of the Prime Minister, and we are capable to do it. I hope our Vice Chancellor will apprise him properly our feelings. Everywhere, as I said, Bangladesh lost a significant amount in foreign exchange because of many citizens travel abroad for medical treatment. On the other hand, several neighboring countries have already developed advanced healthcare system with their own borders. If such an institution can be established here, we'll be able to retain large amount of foreign exchange currency within the Bangladesh, which will help our national budget, will also strengthen our healthcare system and economy in the long run. Therefore, I sincerely request the present government to consider this important issue positively. Personally, we are benefited. We are benefited. We got the bank, we got the North-South University, we got many facilities during the BNP government, and we are grateful to them. In recent 2 decades, we didn't get any support. Even we didn't invite the Prime Minister. He agrees that Khaleda is looking after this institution. She personally accused me, the you man who is financing him, and he's put into jail for 6 months for all these reasons. Considering all that, Honorable Chief Guest, we have suffered a lot for the interest of the country, for the benefit of the country. I myself is an exporter. I did well. I got the consecutive gold medal 2 times in export. I am the highest taxpayer. I set up all these things. I am the man with the advice of the then Marhum Prime President Zia Rahman. He was insisting us in the Federation that you poor people, you do not do anything. You all are shopkeepers. Why don't you go for industry and export? According to his wishes, we have gone for export-oriented industries, and we are successful. Accordingly, the next government comes. This is why the investors are not coming. I say, sir, in the Europe, people say you have been killing your president and minister. Who will go to your country? Accordingly, I have arranged the investors forum in the country and invited many people around the world. And we have invited 123
businessmen from the country. They were our guests in Shunargah Hotel for 3 days, and they are impressed by our deliberations and all these activities. And later on they did, and that's why the garment industry has come up, and we're proud for that. Garments has given a big foreign exchange for which we are proud. Honorable President, country is in the fag end of the big problem. Budget is in a problem, and our remitters that they overseas যারা কাজ করতেছে, what do you call the কি বলে দিকে বিদেশে আছে, হ্যাঁ, expatriates, they hopefully they may come back. 6 Muslim countries in a big problem. I being a banker, we don't get the remittance as you used to get. I don't know what will happen tomorrow. If there goes anything in the wrong, all the 1 crore people will come back, not the remittance. So we are trying to find out a market in Italy and Malaysia. Besides this, country has to avoid the, the bigger problem. The alternative is this type of, if we can do a large amount, people will be involved, and our nurses, after having the BBA degree and the training, they will be absorbed in Europe. For these reasons, I will suggest to Honorable Chief Minister, please do take and help us this issue to the Honorable Prime Minister. I know he's a little bit understand a bit this issue, and we are ready to take up this issue. Therefore, I sincerely request the present government to consider this important issue positively. Personally, as I am myself, we are benefited with the sanction getting of the bank, university, and several other issues. Because of our quality education, research and achievements, and partnership with many universities around the world, we have requested government approval to introduce the PhD program at North-South University. I respectfully request the Honorable Chief Guest to kindly support this issue. Finally, let me say a few words to the freshers. Once again, discipline is extremely important in our campus. Be sincere students, focus on your studies, and mark the best use of your time in North-South University. I wish you all success and bright future. Let me say a little bit in Bengali to the freshers. সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ এবং আগত ছাত্রবৃন্দ, আপনাদের জন্য জানাই আন্তরিক স্বাগতম। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আপনাদের সন্তানকে ভর্তি করিয়েছেন, এর জন্য আমরা বোর্ড অফ ট্রাস্টির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অভিনন্দন। আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, এই বিশ্ববিদ্যালয় গত 33 বছর ধরে উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে আসছে। আমাদের ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে কাজ করেছে এবং দেশের শিক্ষা, ট্রেড, কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন হয়তো 6 থেকে 7 ঘন্টার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, কিন্তু দিনের বাকি সময়টা তারা আপনাদের সাথেই থাকে। তাই আমি আপনাদের কাছে সহযোগিতা চাই। আবার বলছি, আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। আপনারা যেন তাদের নিয়মিত খোঁজ খবর নেন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু দি প্যারেন্টস। আপনারা যেন তাদের নিয়মিত খোঁজ খবর নেন, তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদের শৃঙ্খলা বোধ, দৈনিক মূল্যবোধ এবং দৈনিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করেন। With this, I finish my speech. I wish you good luck. Allah Hafiz.
Thank you, sir, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, today we are honored by the presence of an individual whose journey reflects excellence in leadership, business, and service to society. He is the founding and past district governor of Lions International Bangladesh and proudly served as the second century ambassador of Lions International. A true captain of industry, he has been recognized as a commercially important person, CIP, multiple times and has led from the front as the former vice president of the Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association, BGMEA, the former director of Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries, FBCCI, and the former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industries, DCCI. Currently, he continues to inspire as the vice chairman of the Association of Private Universities of Bangladesh, APU, and the chairman and CEO of Raymond Group of Industries. And most importantly, he is a founding life member of the NSU Trust and the former chairman of the Board of Trustees of North-South University, a guiding force whose vision and dedication have shaped the very legacy of NSU. With pride and gratitude, let us grandly welcome to the stage Bir Muktijodda, Mr. Benazir Ahmed. Hello, freshers. Good morning to all. Assalamu alaikum. সম্মানিত প্রধান অতিথি মিস্টার মাহাদি আমিন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকলেও আমাদের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আজিজ আল কায়সার, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল হান্নান চৌধুরী, বর্ষিয়ান এবং আমাদের এই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যার উদ্যোগে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম, সে আমাদের ফার্স্ট এন্ডোমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় জনাব এম এ কাসেম, ট্রাস্টি রেহানা রহমান, ইয়াসমিন কামাল, সম্মানিত ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, গেস্ট, and my dear student, their parents. Assalamu alaikum. আজকের এই মহামিলন মেলা সত্যি এক অনন্য দৃশ্য। প্রায় 4000 নবীন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সহ প্রায় 12000 মানুষের উপস্থিতিতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এই সামার সেমিস্টার ওরিয়েন্টেশন যেন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বপ্নযাত্রার সূচনা। আজ এনএসইউর ক্যাম্পাসে বসে আছে আগামী দিনের বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সায়েন্টিস্ট, এন্টারপ্রেনিয়র্স, ইকোনমিস্ট, ডিপ্লোম্যাটস, innovators, policy makers, and nation builders. Welcome. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ তোমাদের জীবনের নতুন অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠা খুলছ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন শুধু ক্লাসরুমের 4 দেয়ালে সীমাবদ্ধ নয়, এটি হলো নিজকে আবিষ্কারের, স্বপ্নকে ডানা দেয়ার এবং পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার প্রস্তুতির সময়। তাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান, তিনি তরুণদের নিয়ে আগামীতে অনেক পরিকল্পনা পোষণ করেন। তোমরা তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবা, এটাই আমার আজকের দিনের প্রত্যাশা।
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করতে চাই। তোমরা কি শুধু একটি ডিগ্রি নিতে এসেছো, নাকি এমন একটি ভিশন নিয়ে এসেছো যা একদিন বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে আরো উঁচুতে নিয়ে যাবে? মনে রেখো, a university can give you a degree, but only your character, courage can give you greatness. My dear freshers, তোমরা এমন এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছো যখন পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, রোবোটিক্স, ক্লাইমেট ইনোভেশন, ডিজিটাল ইকোনমি সবকিছু নতুন পৃথিবী তৈরি করছে। আজ যে ছাত্র প্রথম বেঞ্চে বসে আছো, আগামী 15 বছর পরে সে হয়তো একটি গ্লোবাল কোম্পানির সিইও হবা। আজ যে মেয়েটি স্বপ্ন নিয়ে এখানে এসেছে, সে হয়তো আগামী দিনে বাংলাদেশের একজন বিশ্বমানের সায়েন্টিস্ট হবে। তাই ডক্টর এজিএম আবুল কালাম বলেছেন, স্বপ্ন সেটি নয় যে স্বপ্ন তুমি ঘুমিয়ে দেখো, স্বপ্ন সেটি যে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তোমাকে ঘুমোতে দেয় না। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের জীবনে 3টি জিনিস কখনো হারাতে দেবে না: সততা, আত্মবিশ্বাস ও মানবিকতা। সিজিপিএ অফ কোর্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু জীবনের ফাইনাল রেজাল্ট শুধু ট্রান্সক্রিপ্ট দিয়ে নির্ধারিত হয় না। যেমন করে বিল গেটস, এলেন মাস্কের মতো ড্রপ আউট স্টুডেন্টও বিলিয়নিয়ার হয়, তাদের ভিশন থাকতে হয়। মানুষের ব্যবহার, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ এবং মানবিক মূল্যবোধই একজন মানুষকে সত্যিকারের সফলতা এনে দিতে পারে। তাই আমি মাঝে মাঝে তরুণদের বলি, ফেসবুক প্রোফাইল সুন্দর হওয়ার চেয়ে লাইফ প্রোফাইল সুন্দর হওয়া বেশি জরুরি। আজকের পৃথিবীতে ইনফরমেশন অনেক আছে, কিন্তু উইজডম খুবই কম। তাই শুধু গুগল আর চ্যাটজিপিটি জানলেই হবে না, নিজের ভিতরে শক্তিকেও ডিসকভার করতে হবে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি তোমাদের কোয়ালিফাইড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স দেবে, a world-class campus with all logistic support, lab, library and other facility দেবে এবং বিশ্বমানের শিক্ষার সুযোগ দেবে। আমি বিশ্বাস করি ম্যান ইনফ্লুয়েন্স ইন হিজ এনভায়রনমেন্ট, মানুষ তার পরিবেশে প্রভাবিত হয়। পাকিস্তান আমলে 1969 সালে আমাকে এসএসসি পাশের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য, এসএসসি পাশের পরে কলেজে ভর্তির জন্য তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে বাসার কাছে বলে পাঠিয়ে দিল। ঢাকা শহর তখন অনেক ছোট, আমার মন টানেনি। আমি চেয়েছি দেশের সর্বসেরা কলেজ ঢাকা কলেজে পড়ব। আমি বাসা থেকে টাকা নিয়ে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। 7 দিন পরে আগের কলেজটিতে ছাত্র খুন হলো, বাসা থেকে আমার বাইর হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বাট আমাকে বলতে বাধ্য হলো যে আমি জানি এই পরিবেশ আমি পছন্দ করি না। সেই ঢাকা কলেজ এবং 71-এ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সেই পরিবেশ আমাকে প্রভাবিত করে আজকের জায়গায় এনেছে। আমরা তোমাদেরকে সুন্দর পরিবেশ দেব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি তোমার সকল সুযোগ সুবিধা পাবে, কিন্তু তোমাকে নিজকে গড়ে নিতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে তোমরা হয়তো কখনো ব্যর্থ হবে, আবার কখনো হতাশ হবে, কিন্তু কখনো মনে হবে আমি আর পারবো না। তাই উইনস্টন চার্চিল বলেছেন,
success is not final, failure is not fatal. It is courage to continue that counts. কখনো পড়ে যাবে, আবার কখনো উঠে দাঁড়াবে। কারণ জীবন মানেই সংগ্রাম, আর সংগ্রাম থেকে সৃষ্টি হয় সফলতা। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনাদের প্রতি আমার আকুল শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। আজ আপনারা আপনাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আপনাদের সন্তানদের আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আপনাদের স্বপ্ন, ভালোবাসা ও ত্যাগের প্রতিফলন নিয়ে তরুণ প্রজন্ম আপনাদের আস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ যদি আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, হু ওয়ান্টস টু বি বিউটিফুল ইন লাইফ, আমি জানি অনুষ্ঠানের নবীন সকল শিক্ষার্থী হাত তুলবে। কিন্তু যদি আমি জিজ্ঞেস করি, হু ইজ রেডি টু ওয়ার্ক হার্ড, স্যাক্রিফাইস ইউর কমফোর্ট অ্যান্ড স্টে অনেস্ট ফর দ্য সাকসেস, তখন হয়তো হাতের সংখ্যা কমে যাবে। কারণ সফলতা কোনো শর্টকাট বিষয় নয়। সফলতা হলো ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন অ্যান্ড ডিটারমিনেশনের ফল। মনে রেখো, ফিউচার ডিপেন্ডস অন হোয়াট ইউ ডু টুডে। আজকের এই ওরিয়েন্টেশন শুধুমাত্র পরিচিতি অনুষ্ঠান নয়, দিস ইজ অ্যান কমিটমেন্ট নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং দেশের প্রতি। তাই দৃঢ়ভাবে আমি বিশ্বাস করি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি শুধু গ্রাজুয়েট তৈরি করে না, লিডারশিপ তৈরি করে। পরিশেষে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, বড় স্বপ্ন দেখো, সময়কে সম্মান করো, বাবা মায়ের ত্যাগের মূল্য দাও, দেশকে ভালোবাসো এবং এমন কিছু করো যাতে একদিন বাংলাদেশ তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে। 1971 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব ছেড়ে আমরা দেশে মাতৃকার জন্য মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই। আমরা আমাদের জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি একটা বড় কিছু পাওয়ার জন্য। আর প্রতিফলন বিশ্বের মানচিত্রে নতুন একটি দেশ, একটি পতাকা, আমাদের জাতীয় সত্তা। তোমাদেরকেও এই ধরনের বদ্ধ পরিমল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। একদিন তোমরাই হবে বাংলাদেশের আলোকিত করবে, একদিন তোমরাই এই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। তাই আমরা সবাই একসাথে বলি, we will learn, we will lead and will build a better Bangladesh. মাননীয় প্রধান অতিথি, আপনার আজকে উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। দেশের নাম্বার 1 প্রাইভেট এন্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে র্যাঙ্কিং নাম্বার 1 নর্থ সাউথ। আপনি এখানে এসেছেন, ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা। সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা আবারও জানাতে চাই সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, যারা আমাদের উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছেন। আমরা আপনাদের বিফল করব না। আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। Thank you, sir, for such inspiring words. The strength of an institution rests upon the vision and guidance of its leadership. And at the very helm of our university is an individual whose education, foresight, and unwavering commitment has helped shape the legacy of North South University. At the same time, his name shines brightly across industries, finance, and even sports, reflecting a life dedicated to excellence and service. He has held key leadership roles as the director of IDLC Finance PLC and director of the Bangladesh Cricket Board, bringing his expertise to both corporate and national arenas. In the realm of banking, he has guided
one of Bangladesh's most prominent private commercial banks, as the immediate past chairman and director of Citibank PLC, influencing the financial landscape with vision and integrity. In business, he continues to inspire countless professionals and entrepreneurs as the chairman of Partek Star Group, one of the nation's leading conglomerates known for its innovation, growth, and contribution to the economy. Beyond his corporate achievements, he has remained deeply committed to education and the growth of future leaders. As a founder life member of North South University Trust and chairman of the Board of Trustees of North South University, his support has been pivotal in nurturing the institution's vision, ensuring that NSU not only imparts knowledge but also shapes character, innovation, and leadership among its students. It is with the highest admiration and respect that we invite to the stage a true leader and a guiding light for our university community, Mr. Aziz Al Kaisar. বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। আজকের মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব মাহাদি আমিন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হান্নান চৌধুরী, আমার সম্মানিত সহকর্মী, সকল ফ্যাকাল্টি, আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুগণ এবং উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ, আপনাদের জানাই সবাইকে আমার সালাম ও শুভ সকাল। আমি আজকে প্রধান অতিথির দোয়া নিয়ে এসেছি যে আমি এখানে কি বলবো আমি নিজেও ভালো করে জানি না। আমি জানি উনি খুব ভালো বক্তা, উনি আজকে আমাদের মাঝে অনেক কিছু দিয়ে যাবেন, বলে যাবেন। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আছি, যেগুলি কিছুটা দূর করে দিলে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। যেহেতু উনি ইউরোপ আমেরিকায় নিজেই অনেক উচ্চশিক্ষিত, উনি আমাদেরকে গাইডেন্স দিবেন এবং আমরা নর্থ সাউথকে বিশ্বের বুকে আরো অনেক উপরে নিয়ে যাব, এটাই আমি কামনা করি। আজকের এই ফ্রেশার্স ওরিয়েন্টেশন সামার 2026-এ আমি এখানে আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি খুবই আনন্দিত, এবং বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমি তাদের কিছু বলতে পারাটা আমার জন্য ডেফিনেটলি খুবই আনন্দের বিষয়। নর্থ সাউথের ইউনিভার্সিটির পরিবারে তোমাদের আমি সবাইকে জানাই স্বাগতম। তোমাদের প্রতি আমার এইটুকু বলার থাকবে যে আজকে যে যাত্রা তোমরা শুরু করেছো, এই যাত্রা মাধ্যমে you belong to this institution and this institution belongs to you, ঠিক এইভাবেই কিন্তু তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ এখান থেকে রচনা করবে। কারণ এই ইনস্টিটিউশন তোমাদেরকে যা দিবে সেটা নিয়েই তোমরা নিজেদেরকে, we all are good human being but we are not all are good human resources. নর্থ সাউথ তোমাদেরকে রিসোর্সে পরিণত করবে, এইটুকু আশ্বাস আমি দিতে পারি যে নর্থ সাউথ থেকে যারা এখান থেকে পাস আউট করে বেরিয়েছে তারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আজকে খুব ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানে, কেউ সিওর পজিশন নিয়ে আছে, সিওর পজিশন নিয়ে আছে, এক একজন এক এক ডিসিপ্লিনে খুব ভালো জায়গায় যাচ্ছে এবং জব মার্কেটে তাদের চাহিদা অনেক ভালো। এটা আমাদের জন্য একটা বিশেষ গর্বের একটা জায়গা। আমাদের ফ্যাকাল্টি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফ্যাকাল্টি আমরা এখানে রেখেছি, হয়তোবা এই দেশের সবাই এখনো ভালো করে জানে না, কিন্তু আমরা জানাতে চাই। আমরা এর আগে খুব বেশি জানাতে পারি নাই, কারণ এর আগে দেশ পরিচালনায় যারা 16-17 বছর ছিল তারা আমাদের যে প্রেসারে রেখেছিলেন, ওই প্রেসারের কারণে আমরা হয়তোবা কিছুটা থমকে গিয়েছিলাম। এখন আমাদের এখানে যে অ্যাডভাইজার বসে আছেন বা আমাদের গভর্নমেন্ট যারা পরিচালনা করছেন, তাদের ইচ্ছা
বাংলাদেশে একটা বাংলাদেশকে এডুকেশন হাব হিসাবে পরিণত করবে। যদি তাই হয় তাহলে আমরা নর্থ সাউথ কিন্তু একেবারে রেডি যে আরো অনেক কিছু আমরা করতে পারবো এই দেশে শিক্ষাঙ্গনের জন্য। আমরা তোমাদেরকে এইটুকু বলতে চাই যে নর্থ সাউথ তোমাদেরকে একটা লিডারশিপে নিয়ে যাবে, যে লিডারশিপ যদি না দিতে পারো তাহলে তোমরা ভবিষ্যতে কিছুই করার সুযোগ আসবে না। লিডারশিপ দেওয়ার জন্য শুধু ক্লাসের পরিধির মধ্যে পড়ালেখা করলেই চলবে না, তোমাদেরকে বিভিন্ন ক্লাব আমাদের এখানে আছে, বিজনেস ক্লাব আছে, ফিনান্স ক্লাব আছে, স্পোর্টস ক্লাব আছে, বিভিন্ন ক্লাবের লিডারশিপে এগিয়ে আসতে হবে। এবং হেজিটেশন, একটা কথা আছে, হেজিটেশন কিলস ইউ। তোমরা যদি হেজিটেট করো তাহলে কোনোদিনও ফ্রন্টে আসতে পারবে না, এবং ফ্রন্টে না আসতে পারাটাই হলো হেজিটেশন। ইউ উইল হেজিটেট অ্যান্ড ইউ উইল নেভার গো ইন দি ফ্রন্ট। তাহলে তোমরা কিন্তু নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবা না। তাহলে আমি বলবো যে তোমরা সমস্ত অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত থাকবা। আমাদের ইউনিভার্সিটি ইজ প্রোভাইডিং এ লট অফ ফ্যাসিলিটিস হিয়ার। আর যেই সমস্ত ফ্যাসিলিটিস আমাদের এই ক্যাম্পাসে একটু কম আছে, আমরা এই ক্যাম্পাসটাকে আবার নতুন করে সাজাচ্ছি। আরো অনেক জায়গা জমি আমরা নিয়েছি। আমরা এই ক্যাম্পাসের ফ্যাসিলিটিসটা আরো অনেক ইমপ্রুভড ভার্সনে আগামী 6 মাস 1 বছরের ভিতরে নিয়ে আসব, যেটার সুবিধা তোমরা সবাই ভোগ করবে। এবং আমি একই সাথে বলতে চাই, আমরা প্রায় 350 বিঘার মতো জমি নিয়েছি পূর্বাচলে। সেখানেও একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্যাম্পাস তৈরি হবে, বিশ্বমানের। যেই ক্যাম্পাসটাতে পৃথিবীর অন্য বড় বড় ইউনিভার্সিটি যা দেয় আমরা তাই দিতে পারবো, সেই আশা আমি এখানে ব্যক্ত করছি। আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টি এই নিয়ে বহুদিন কাজ করেছেন, এবং আমাদের ট্রাস্টিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এটা নিয়ে সাফারও করেছেন। এই জমি বা এই ক্যাম্পাস ডেভেলপমেন্ট করতে গিয়ে তারা অনেকে, আমি কি বলবো আর, সেটা যে বেশ কয়েক মাস ওনাদের জেলেও যেতে হয়েছে। সেটা আমি আশা করি আমাদের এই সরকার সেটার প্রকৃত মূল্যায়ন করবেন এবং আমরা এই সমস্ত সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। এডুকেশনটা কি? এডুকেশন টু মিট দি ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ইন লাইফ। এডুকেশন যার আছে, পৃথিবীতে যখনই যেই সিচুয়েশনই আসুক না কেন আমরা নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট করে ফেলতে পারবো সেই সিচুয়েশনটাকে ট্যাকেল করার জন্য। আজকে আমার কাছে হয়তো টাকা আছে, আমি ভালো চলতে পারবো। যেদিন থাকবে না, আমার যদি এডুকেশন না থাকে, আমি নিজেকে সার্ভাইভ করাতে পারবো না। তো সুতরাং সার্ভাইভাল ইজ দি ফিটেস্ট আমরা বলি। তো সুতরাং আমরা নিজেদেরকে যদি ঠিক প্রকৃতপক্ষে মানুষ করে রিসোর্স পরিণত করতে পারি, তাহলে আমাদের সেটা করার জন্য এডুকেশনটা লাগবে। এবং এডুকেশনের গুড ফাউন্ডেশন, ব্যাকবোন আমরা নর্থ সাউথ দিচ্ছি। তো সুতরাং তোমরা যারা নর্থ সাউথ এখানে পড়তে এসেছো, তোমরা সত্যি লাকি। আমি মনে করি তোমাদের সময়টাকে কাজে লাগাবা, তোমরা কোনো বিশৃঙ্খলার মধ্যে থাকবা না। এবং আমাদের এই ক্যাম্পাসে আমরা কিন্তু রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাস। সবারই যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা করতে পারবে, কিন্তু ক্যাম্পাসের বাইরে। আমরা ক্যাম্পাসে কোনোদিনও রাজনীতি চাই না এবং চাইবো না। আমি এখন অভিভাবকদের জন্য কিছু বলছি। আপনারা অভিভাবকরা যদি মনে করেন আমরা নর্থ সাউথ বা এনএসইউতে আমাদের সন্তানদের পাঠিয়ে দিয়েছি, আমাদের কাজ শেষ, না, আপনাদের কাজ শেষ নয়। আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, যেটা আমার কাশেম চাচাও বলে গেছেন, যে ছাত্ররা বা বেনজির সাহেবও বলেছেন, ছাত্ররা যারা এখানে পড়তে আসে বা ছাত্রীরা পড়তে আসে, তাদের প্রতিও কিছুটা আপনাদের নজর রাখতে হবে। কখনো কখনো তারা প্রেসারে চলে যায়। এইখানে পড়া কিন্তু এত সহজ নয়। এইখানের গ্রেডিং সিস্টেম, পড়ালেখা ভেরি টাফ। এই সমস্ত প্রেসারে তারা কখনো কখনো সমস্যায় পরিণত হয়, ইনডিসিপ্লিন হয়ে যায়, আপনার ঠিক রাইট পাথটা খুঁজে পায় না, বিভিন্ন দিকে চলে যায় বিকজ অফ দি প্রেশার। তখন কাউন্সিলিং এর প্রয়োজন হয়। গার্ডিয়ানরা যদি তখন তাদেরকে প্রপার গাইডেন্স দিতে পারে, কাউন্সিলিং করতে পারে, এবং আমাদের এই ইউনিভার্সিটি থেকেও আমরা কাউন্সিলিং প্রোভাইড করে থাকি, এবং এটাকে আমরা আরো স্ট্রেংথেন করার জন্য, আমি এই রিসোর্স আরো এখানে বাড়াবার জন্য আমরা অলরেডি কাজ শুরু করেছি। ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে আরো বাড়াবো। এই জিনিসগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পৃথিবীর অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখেছি যে অনেক কাউন্সিলর রাখা হয়, রেশিও একটা আছে। আমাদের রেশিওটা আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি। ইনশাল্লাহ আমরা অতি সত্তর আমরা সেটাকে ফুলফিল করব, অনেকগুলি কাউন্সিলর নিব। তো সুতরাং গার্ডিয়ানদেরকে আমি এটুকু বলবো যে আপনার সন্তান কি করে আপনি যদি খোঁজ না রাখতে পারেন, আমরা এখানে পড়াতে এসে বা ইউনিভার্সিটি তাদের খোঁজ সারাক্ষণ রাখতে পারাটা খুবই কঠিন একটা কাজ।
তো আমরা অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই বা অনেক কমপ্লেনের সম্মুখীন হই যে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে কেন খেয়াল রাখতে পারি নাই, বাট এটা আসলে আমাদের খেয়াল রাখা খুবই কঠিন কাজ। নিজের সন্তানকে আমরা খেয়াল রাখতে পারি না যখন, তাহলে ইউনিভার্সিটি কি করে তাদের স্টুডেন্টদের সারাক্ষণ খেয়াল রাখবে? এই জন্য আমি অভিভাবকদের বলবো, প্লিজ আপনারা আপনাদের সন্তানের প্রতি নজর রাখবেন, খেয়াল রাখবেন, তারা যাতে কোনোভাবে ডিরেল হয়ে যেতে না পারে। তাহলে এই ইনস্টিটিউশন উইল গিভ দেম ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন। আর আমরা বিশ্বে 900 থেকে 1000 ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমাদের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একটা পজিশন, যেখানে নাকি লক্ষাধিক ইউনিভার্সিটি বিশ্বে রয়েছে। তাহলে এটা আমাদের দেশের জন্য একটা গর্বের বিষয়। সুতরাং এই গর্বকে আমরা মাথায় রেখে আমাদের এই সরকার যেহেতু এডুকেশনের প্রতি তাদের ভীষণ বড় একটা নজর, এবং মাহাদি আমিন সাহেব উনি আজকে এখানে আসছেনই, আমাদেরকে দেখে যাবেন এবং নিশ্চয়ই আমাদের জন্য যা কিছু করা লাগে উনি আমাদের সেগুলি শুনে আমাদের সেই বাধাগুলি উনি দূর করে দিবেন। তাহলে আমরা আমাদের এই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে বাংলাদেশের হার্ভার্ডে পরিণত করতে পারবো আমি মনে করি। আমি এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আপনাদের সবার প্রতি শুভকামনা। আপনারা কষ্ট করে এখানে গরমের মধ্যে রয়েছেন, তারপরে আপনারা এসেছেন আপনাদের সন্তানদের জন্য। আমরা সত্যি আনন্দিত। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir, for your valuable words. Ladies and gentlemen, it is with immense pleasure that we introduce our esteemed chief guest for today's orientation ceremony, Mr. Mahdi Amin, Honorable Advisor to the Prime Minister, Ministry of Education, Primary and Mass Education, Expatriates Welfare and Overseas Employment, and Labor and Employment, Government of the People's Republic of Bangladesh. He is also the spokesperson of the Prime Minister Office. Ladies and gentlemen, it is with immense pleasure that we welcome our esteemed chief guest for today's orientation ceremony, Mr. Mahdi Amin. Please warmly welcome our chief guest with a big round of applause. Assalamu alaikum. Thank you very much, North South University. I congratulate all the students who are here for the orientation program, all the guardians who have put tremendous faith in NSU, and of course, the Honorable Chairman and his colleagues in the trustee board. They're all acclaimed personalities on their own rights and have played a tremendous role in the education sector in Bangladesh beyond private universities. I also thank the Honorable Vice Chancellor of North South University, who over decades has played an instrumental role, along with esteemed colleagues, the deans, and highly qualified faculty members who have put a new horizon to one step further of the benchmark in higher education in Bangladesh. I have three emotional attachments staying here. First one is, of course, a bit personal. I came here before once. My wife graduated with an architecture degree, and I was here in the convocation. And now, after many, many years, I come in the orientation program as a speaker. So from there to here, from convocation to orientation, it's a full cycle. Second attachment is more political. Many of you know, I think for a wider audience, I should say, there was no private university in Bangladesh until 1991. And Begum Khaleda Zia was the prime minister back then. So here is our leader in this sector, Mr. Kashim and his colleagues. They went up to the honorable prime minister. And despite the resistance from the opposition, our honorable prime minister gave approval to open a private university. And North South University was ever private university. Our Madam Khaleda Zia as the prime minister, she was the chief guest when the foundation was laid. She was the chief guest when the university was inaugurated. So BNP as a political party and BNP as the government in power has emotional ties to North South University, to all the private universities in Bangladesh than any other political entity. And third attachment that I personally have, that's more on a national, on a broader level that every Bangladeshi should have. আমরা সবাই জানি যে
জুলাই গণ অভ্যুত্থানের আগে দীর্ঘ 16 বছর ফ্যাসিবাদ বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা আঁকড়ে ছিল। সে উত্তাল সময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যেটা শুরু হয়েছিল, খুব কঠিন একটা সময়, যখন মনে হচ্ছিল আন্দোলনটা থমকে যাচ্ছে, তখন কিন্তু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরাই এই আন্দোলনকে বেগবান করেছিল। এখানকার শিক্ষার্থীদের, এখানকার শিক্ষকদের সেখানে ছিল অবিস্মরণীয় একটা ভূমিকা। আজকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশে একটা অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনা এসেছে। শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে আমি এই ক্যাম্পাসে এসেছি। যদি সেই সময় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব শ্রেণী পেশার মানুষ একসাথে গণ অভ্যুত্থান না করতো, আমরা হয়তো ফ্যাসিবাদ মুক্ত হতে আরো অনেকটা সময় লাগতো। সুতরাং সেই জন্য নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে, শিক্ষার্থীদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। আজকে এখানে যারা ওরিয়েন্টেশন এসেছেন, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট গল্প আছে, ভিন্ন গল্প। আপনাদের কারো হয়তো স্যাক্রিফাইসের গল্প আছে, অনেক কষ্ট করে এই জায়গায় এসেছেন, কারো রেজিলিয়েন্সের গল্প আছে, কারো স্ট্রেংথের গল্প আছে, কারো সাকসেসের গল্প আছে। সো এভরি স্টোরি কামস ফ্রম এভরি ডিফারেন্ট পারসনস। অল টুগেদার এই যে আমরা ডাইভার্সিটি ইনহেরিট করে এখানে আসছি, এই প্লুরালিজমই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের আগামীর ভবিষ্যৎ। এই যে আমাদের বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্যের মাঝে কিন্তু কিছু কমন পয়েন্ট আছে। এখানে যারা শিক্ষার্থী হিসেবে এসেছেন, আপনাদের প্রত্যেকের সার্টেন কিছু ড্রিমস আছে, কিছু অ্যাসপাইরেশনস আছে, এক্সাইটমেন্ট আছে, মিক্সড ফিলিং আছে। ফার্স্ট টাইম ইউনিভার্সিটিতে আসছেন, নতুন ফ্রেন্ড তৈরি করতে হবে, টিচার কেমন হবে, ক্লাসরুম কেমন হবে, কোর্স কেমন হবে, আমরা প্রত্যেকে প্রসেস দিয়ে গিয়েছি। বাট আই ক্যান টেল ইউ ওয়ান থিং, আজকে আপনারা যে এখানে আছেন, এই যে কোর গ্রুপটা, এর ভিতর থেকে আপনারা লাইফ লং ফ্রেন্ডস তৈরি করবেন। এই পিয়ার্সরাই কিন্তু আপনাদের যে লাইফের জার্নি রয়েছে সামনে, একাডেমিক ক্যারিয়ার, প্রফেশনাল ক্যারিয়ার, তার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। যে শিক্ষকরা এখানে রয়েছেন, ওনারাই কিন্তু আপনাদের ফিউচার লাইফে শেপ করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। সেই জার্নিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে একাডেমিকলি, পার্সোনালি অ্যান্ড প্রফেশনালি আই উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট অফ সাকসেস। আপনারা ইনশাল্লাহ যার যার জায়গা থেকে পড়াশোনা অনেক সফল হবেন, ব্যক্তি জীবনে সুখী হবেন, এবং যার যার ক্যারিয়ারে অবশ্যই সাকসেসফুল হবেন। আজকে যে ইন্টারকানেক্টেড ওয়ার্ল্ড, উই লিভ ইন আ গ্লোবাল ভিলেজ, এখানে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট এটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি এসেনশিয়াল। অনেকেই হয়তো বলবেন যে কেউ না কেউ সফল হয়েছে ইউনিভার্সিটি থেকে ড্রপ আউট হয়ে। অনেকেই হয়তো বলবেন যে ইউনিভার্সিটিতে পড়া খুব বেশি জরুরি না, আপনি ইউ ক্যান লিভ আউট, ইউ ক্যান ড্রপ আউট and then you can still be successful. Of course there are isolated cases, but those are extreme exceptions. Exception is not an example. বর্তমান যুগে যদি আপনারা খুব ভালো কোনো কিছু করতে হয়, তাহলে অবশ্যই ডিগ্রির প্রয়োজন আছে। আপনারা যে লেভেল থেকে এসেছেন এবং যেই লেভেল আপনারা অ্যাসপায়ার করছেন, ইনশিওর করতে হবে অবশ্যই পড়াশোনার কোনো বিকল্প নাই, ভালো একটা ডিগ্রির কোনো বিকল্প নাই। ডেফিনেটলি আপনাদের মাঝে অনেকেই আছেন যার পার্সোনাল স্টোরির ভিতরে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। কারো হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল চ্যালেঞ্জ আছে, কারো পার্সোনাল চ্যালেঞ্জ আছে, কারো ফ্যামিলি চ্যালেঞ্জ আছে, কারো লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে। বাট এই চ্যালেঞ্জ কোনো এক্সকিউজ হতে পারে না লাইফে বড় কিছু করার জন্য, ভালো কিছু করার জন্য। ফর দ্য ব্রাইটার ওয়ান্স এভরি চ্যালেঞ্জ ইজ অ্যান অপরচুনিটি, এবং সেই অপরচুনিটির মাধ্যমে যখন সাকসেসফুল হবেন, দেন অনলি ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ, দেন অনলি ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ফেট অফ দ্য কান্ট্রি। আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বাংলাদেশের পপুলেশনের একটা বিশাল অংশ ইউথ। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমাদের অর্থাৎ আমাদের ফেভারে আছে। আজকে যে আমরা ফেস্টিভ্যাল মুক্ত হয়েছি, আমাদের ইউথই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে যে গ্লোবাল পটেনশিয়াল রয়েছে, তাতে ইউথের যে অ্যাসপাইরেশন, ইউথের যে ভ্যালুজ এন্ড প্রিন্সিপালস, সেটাই আমাদের দেশের ফিউচারটাকে শেপ আপ করবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে আপনারা যে সুশিক্ষা নিয়ে বের হবেন, আপনারা যে কর্মদক্ষতা নিয়ে বের হবেন, আপনারাই হবেন বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের জন্য গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর। আমি মনে করি এডুকেশন একটা ইকোসিস্টেম, ইটস আ হলিস্টিক ইকোসিস্টেম, যেটা একজন মানুষকে 360 ডিগ্রি ভিউ দিয়ে তৈরি করে। দেয়ার ইজ ডেফিনেটলি একাডেমিক কারিকুলাম থাকবে, কিন্তু একই সাথে সার্টিফিকেটের পেছনে গিয়ে আপনাকে সার্টেন কিছু স্কিল সেট দিবে, টেকনিক্যাল নলেজ দিবে। এডুকেশনের মাধ্যমেই আমাদের ভিতর ইম্পার্ট এবং ক্রিয়েটিভিটি আসবে, আমাদের ভিতর ইনোভেশন আসবে। রিয়েল লাইফের প্রবলেম আমরা কিভাবে সলভ করবো, সেটা কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমের ভেতর থেকে আমাদের ভিতর আসতে হবে। শিক্ষার আরেকটা মূল উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, ভালো মানুষ তৈরি করা। আমাদের যেন সেই ভ্যালুজ এবং প্রিন্সিপালস গুলো থাকে, যাতে আমরা এই বাংলাদেশ থেকে গ্লোবাল সিটিজেন হতে পারি, দেশকে সার্ভ করতে পারি, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। জীবনে খুব বড় কিছু হওয়ার জন্য সবার যে ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, নট নেসেসারি। সবাইকে যে একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্ট পড়তে হবে, সেটাও নেসেসারি না। আমাদের বাংলাদেশে যদি খুব বড় বড় সেলিব্রিটির দিকে তাকাই, কেউ ফুটবল খেলে, কেউ ক্রিকেট খেলে,
কেউ আর্টিস্ট, কেউ হয়তো মিউজিশিয়ান, এমনকি যারা ভালো রান্না করে সে শেফদের ভিতরে সেলিব্রিটি আছে, ভালো পার্লারের কাজ করে সে বিউটিশিয়ানের ভিতরে সেলিব্রিটি আছে। ইট মিনস পাবলিক ফিগার হওয়ার জন্য, খুব বড় কিছু করার জন্য আপনাকে একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টই পড়তে হবে, বিষয়টা তা না। রাদার আই উড সে খুব পপুলার সাবজেক্ট না পড়ে আমাদের উচিত সেই সাবজেক্টে পড়াশোনা করা যেটাতে আমরা ট্রুলি প্যাশনেট। আমরা যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করি না কেন, যেই কোর্সটাই নেই না কেন ইউনিভার্সিটি থেকে, আই ক্যান এনশিওর ইউ যে আমরা যদি আমাদের ভেরি বেস্ট অফ আওয়ার অ্যাবিলিটি দেই, ইফ উই পুট দ্য বেস্ট অফ এভরিথিং দ্যাট উই হ্যাভ, আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করি, এবং সেই প্রফেশনে ইফ উই গো টু দ্য ভেরি টপ, ইট হ্যাজ দ্য সেম এস্টিম, সেম প্রেস্টিজ, সেম রেকগনিশন। এভরি প্রফেশন হ্যাজ দ্য সেম ভ্যালিউ। প্রফেশনাল এক্সেলেন্স যখন কারো তৈরি হয় সেখানে কিন্তু কোনো বৈষম্য থাকে না। সুতরাং আমাদের একাডেমিক সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আইডিয়ালি কোনো বৈষম্য থাকা উচিত না। আমাদের যার যে সাবজেক্ট পড়তে ভালো লাগে, যে প্রফেশনে মনে করি যে আমাদের প্যাশন আছে, মোটিভেশন আছে, উই শুড স্টাডি দ্যাট, এবং ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সেই জিনিসটাই ফ্যাসিলিটেট করা। আমাদের মূল উদ্দেশ্য এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেটার সাথে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কানেক্টিভিটি থাকবে। একই সাথে আমাদের নলেজও দরকার, স্কিলস দরকার। নলেজ আর স্কিলস যদি কানেক্টেড না হয় তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাজ প্র্যাকটিশনার্স আমাদের ফিউচার বা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার থেকে পিছিয়ে যাব। একটা এক্সাম্পল যদি দেই, নলেজ আর স্কিলের ডিফারেন্স হচ্ছে একজন ইঞ্জিনিয়ার আর একজন মেকানিকের ডিফারেন্সের মতন। আপনার একটা গাড়িতে সমস্যা হলো, উই গো টু আ গ্যারেজ, একজন মেকানিক দেখবেন কিছুক্ষণ গুতাগুতি করে তার মতন করে বের করে ফেলবে সমস্যাটা কোথায়। হি হ্যাজ আ স্কিল। আমাদের একটা এসিতে সমস্যা আছে, আমরা একজন মেকানিককে ডাকবো, রিপেয়ার করবেন, উনি এসে ওনার মতন করে দেখে চলে যাবেন, সলভ করে দিবেন হয়তো 10 মিনিটের ভেতরে। তার মানে কি, দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন, ওনার হয়তো এডুকেশনটা নাই, নলেজটা নাই, বাট রিয়েল লাইফ ওরিয়েন্টেড একটা স্কিলস আছে এবং উনি ওনার কাজটা ভালো মতন করছেন। দ্যাট ইজ গুড ফর আ সার্টেন লেভেল, বাট একটা লেভেল ক্রস করে যদি আরো বড় কিছু করতে হয় তাহলে সেই স্কিলের সাথে এডুকেশনের প্রয়োজন রয়েছে। সো আমাদের যারা ব্রাইটেস্ট ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে আমরা দেখি ওনারা একই সাথে একটা বিষয় ডিটেল থিওরিটিক্যাল জিনিস জানেন, সেটাকে প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে জানেন। সো আমরা যদি একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলি, একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলি, ওনারা জানবে যে কিভাবে একটা এয়ার কন্ডিশন তৈরি করতে হয়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জানবেন যে কিভাবে গাড়ির পার্টিকুলার পার্টসগুলো ফাংশন করে, এবং একই সাথে ওনার সেই অ্যাপ্লাইড নলেজ থাকবে যার উপর বেস করে রিয়েল লাইফের প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে। আমাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে অনেকের স্কিল সেটটা আছে, দে আর গুড মেকানিক, বাট ওনাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ নাই। অনেকে থিওরি খুব স্ট্রং, পরীক্ষা খুব ভালো করছে, বাট প্র্যাকটিক্যাল রেলেভেন্সে গিয়ে উই বিকাম স্টাক। সো আমাদের থিওরি এবং প্র্যাকটিসকে মার্জ করার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা লাগবে। যে সাবজেক্টে পড়ি না কেন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবোরেশনের মাধ্যমে আমরা সেই লিঙ্কেজটা তৈরি করি যেখানে আমাদের থিওরিটিক্যাল নলেজটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যালি রেলেভেন্ট করতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে কিন্তু অনেক বেশি ডিসিপ্লিন হতে হবে কাজের ক্ষেত্রে। ডিসিপ্লিন কিরকম? প্রত্যেকটা কাজে আমরা যদি করি আমাদের ইনশিওর করতে হবে সেই জব রিকোয়ারমেন্ট আমরা ফুলফিল করছি। লেটস সে আমরা একটা লয়ারের কথা যদি বলি, এমন হতেই পারে সে লয়ার থিওরিটিক্যালি ভেরি গুড, হি অর শি নোজ অল দ্য লজ, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে সে লয়ের সাথে রিয়েল ওয়ার্ল্ড কেসটাকে রিলেভেন্ট করতে পারছে না, লয়ের অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে প্রবলেম। সো সেক্ষেত্রে আমরা থিওরির সাথে স্কিল ম্যাচ করছে না। ইফ দেয়ার ইজ আ লয়ার যে থিওরি এবং স্কিল দুটোকে মার্চ করছে, সো লিগালি সবকিছু জানে, প্রতিটা ক্লজ জানে, আইনের ধারা জানে, প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে সে অনুযায়ী সে কেসে অ্যাপ্লাই করছে, বাট দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন মে নট বি ডিসিপ্লিন এনাফ। তার কোর্টে যখন হাজিরা দেওয়ার কথা সে কোর্টে যাচ্ছে 10 মিনিট 15 মিনিট পরে। দেখা যাচ্ছে তার স্টাডি করতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড প্রিপারেশন লাগবে, সেই প্রিপারেশনটা না করেই চলে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস সেই পার্টিকুলার পার্সনটা প্রফেশনালি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অল ক্রেডেনশিয়ালস আছে কিন্তু ডিসিপ্লিন নাই। আমাদের যা কিছু করি না কেন আমাদের কাজের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ডিসিপ্লিন করার প্রয়োজন আছে। আপনারা অনেকে বিজনেস স্কুলে আছেন, মার্কেটিং করছেন, ব্র্যান্ডিং করছেন, পিআর করছেন, দেখা যাবে ইউ হ্যাভ আ প্রেজেন্টেশন, আপনার টাইম আছে 10 মিনিট, ইউ ডু ইট ব্রিলিয়েন্টলি, এত ভালো প্রিপারেশন, কিন্তু শেষ করতে করতে 20 মিনিট লেগে যাচ্ছে। তার মানে কি, দেয়ার ইজ আ ল্যাক অফ ডিসিপ্লিন। আমাদের হয়তো পারে কারণ একজন পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে, সে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে খুব ভালো দিচ্ছেন কিন্তু পাওয়ার পয়েন্ট আপনার ছবির সাথে কথা মিলছে না, দ্যাট ইজ ল্যাক অফ ডিসিপ্লিন। আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আমার যারা ইয়াং ফ্রেন্ডস আছেন ওনাদেরকে বলবো স্কিলস যেমন প্রয়োজন, নলেজ যেমন প্রয়োজন, ডিসিপ্লিনটাকেও অনেক বেশি প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। ইন্টিগ্রিটি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আমরা সাকসেসফুল হতে পারি বাট আমাদের মোরালস, ভ্যালুজ, ক্যারেক্টারটা কেমন?
এটাও কিন্তু আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করা উচিত। লেটস সে আজকে এখানে অনেক মানুষের গ্যাদারিং হচ্ছে, এখানে আমাদের চোখের সামনে একটা ওয়ালেট পড়ে আছে। দেয়ার আর টু অপশনস, ওয়ালেটের ভিতর টাকা আছে, আমরা ওয়ালেটটা পকেটে নিয়ে চলে যেতে পারি, অথবা ওয়ালেটটা আমরা কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সাবমিট করতে পারি, ওনারা ওয়ালেটের যে ওনার তার কাছে ফেরত দিবে। দ্যাট ইজ আ ক্যারেক্টার। ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব আমাদের মাঝে সেই ক্যারেক্টারটাকে তৈরি করে দেওয়া, যেন আমরা রাইট হিউম্যান বিং হিসেবে গড়ে উঠি। আপনাদের মাঝে অনেকে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হবেন, দেখা গেল ইটস এ ভেরি সাকসেসফুল বিজনেস, বাট জেনে বুঝে এমন প্রোডাক্ট আমরা দিচ্ছি যেগুলো এক্সপায়ার্ড, এমন প্রোডাক্ট আমরা দিচ্ছি যেগুলো নন ফাংশনাল। তার মানে কি, আমাদের স্কিল আছে, আমাদের ট্রেনিং আছে, আমাদের ক্যাপাসিটি আছে, আমাদের ডিসিপ্লিন আছে, বাট আমাদের ইন্টিগ্রিটি নাই। একটা ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব ইন্টিগ্রিটিটাকেও তৈরি করে দেওয়া। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, আমাদের এই 4টা জিনিস যদি থাকে, দেন উই নিড আ ক্লিয়ার কাট ভিশন। আমরা আজ থেকে 6 মাস পরে কোথায় থাকতে চাই, শর্ট টার্মে, মিড টার্মে 2 বছর পরে কোথায় যেতে চাই, আমাদের ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে 4 থেকে 5 বছর পরে আমরা নিজেদেরকে কোথায় দেখতে চাই। আমাদের যে ক্যারিয়ার ট্র্যাক রেকর্ড, তার সাথে আজকের ওরিয়েন্টেশনের একটা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ থাকা উচিত। প্রত্যেকটা সেমিস্টারের শুরুতে আপনার ডিসাইড করতে হবে সামনের দিনগুলোতে আপনি কি 3টা কোর্স নেবেন নাকি 4টা নেবেন, অ্যান্ড আইডিয়ালি কোন টিচারের সাথে এই কোর্সটা করবেন। ইউ নিড টু হ্যাভ ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ। 3টা বা 4টা কোর্স যেটাই নেই না কেন, সেখানেও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার আছে, কোনটাতে আমি এ বা এ মাইনাস সিট করতে চাই, কোনটা আমার অবস্থা ভালো না আমি বি বা বি প্লাস চাই। সো এভরিথিং কামস উইথ আ প্ল্যানিং শর্ট টার্মে, অ্যান্ড তার সাথে আমাদের কানেক্ট করতে হবে মিড টার্মে আমরা কি করতে চাই, 2 বছর বা 3 বছর মেয়াদে আমাদের লক্ষ্য কি, অনার্সের পরে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি, ওয়ান্স উই গ্র্যাজুয়েট আমরা কি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে চাই নাকি আমরা হায়ার এডুকেশনে যেতে চাই। যদি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে চাই তাহলে আমরা আমাদের সিভিটা কিভাবে তৈরি করব, আমরা আমাদের ক্যারিয়ার সার্ভিসে যে ফ্যাসিলিটি আছে সেগুলোকে কিভাবে নিব, আর ইফ উই গো টু হায়ার এডুকেশন তাহলে আমাদের যারা বড় ভাইরা আছে তাদের সাথে কিভাবে কানেক্টিভিটি তৈরি করব, বাইরের ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সাথে কিভাবে আমরা লিঙ্ক তৈরি করব। সো ইট অল কামস ডাউন টু আ প্ল্যান। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে দেখি, আমাদের থিওরির সাথে স্কিলসের বা অ্যাপ্লিকেশনের মার্চ করতে হবে, আমাদের ডিসিপ্লিন হতে হবে, আমাদের ইন্টিগ্রিটি ডেভেলপ করতে হবে, অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সিটি, দ্য টিচার্স আমাদেরকে সে পাথওয়ে গ্রহণ করতে হবে যেখানে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ভিশনারি করতে পারি। আমরা আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের ভিতরে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে, ইটস আ লাইফ প্ল্যান। এবং সেক্ষেত্রে প্রবাবলি অন্য অনেক ইউনিভার্সিটির চাইতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আপনারা যারা আজকে ভর্তি হয়েছেন ওরিয়েন্টেশনে, ইউ আর বেটার প্লেসড। আপনাদের এখানে অনেক ধরনের কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, আপনাদের এখানে অনেকগুলো ক্লাবস রয়েছে, সোসাইটিস রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন হয়, স্পোর্টস আছে। আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করব যতটা সম্ভব এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে আপনারা ইনভলভ হন। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার আছে, আমি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে অনুরোধ করব এখানে সম্ভব হলে আরো ল্যাঙ্গুয়েজ বাড়ান যেভাবে গভর্নমেন্ট চাচ্ছে। স্টুডেন্ট যারা আছে তারাও ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার থেকে থার্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেন, তাহলে সেই দেশের সাথে আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি পড়াশোনাতে অনেক সুযোগ সুবিধা বাড়বে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা কোর্সের ভেতরে কনফাইন থাকে না। We need to understand there is a bigger and broader world behind and beyond the textbook. বুকের বাইরে গিয়ে we need to explore that world. এডুকেশন সিস্টেম আমাদেরকে নলেজ দিবে, আমাদেরকে হয়তো সেই প্ল্যাটফর্ম দিবে, we can develop the skills, বাট প্র্যাকটিক্যালি সেটাকে আমরা কি কাজে লাগাতে পারবো কিনা, রিলেভেন্ট করতে পারবো কিনা, সেটা যেমন আমাদের ফ্যাকাল্টিরা আমাদেরকে গাইড করবে, একই সাথে সেই যোগ্যতা সেই দক্ষতা আমাদের প্রতিটা শিক্ষার্থীর নিজেদেরও গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয় ইউনিভার্সিটিতে আমরা একই সাথে যেমন এডুকেশন চাই, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু বি ভেরি বেস্ট, আমাদের এডুকেশনের দিক থেকে হাইয়েস্ট এফোর্ট দিতে হবে। সেটা আমরা যার যার লেভেল থেকে, সবাইকে যেয়ে পেতে হবে তা না, যার যতটা সম্ভব। নট এভরিওয়ান ইন দিস অডিটোরিয়াম যারা আছেন সবাই এ পাবেন না, সবাই বি পাবেন না, সবাই সিও পাবেন না, স্টুডেন্টের ভিতরে ডিফারেন্ট হায়ারার্কি থাকবে, বাট যার লেভেল যতটুকু ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইউর ভেরি বেস্ট, আমরা যেন সেই গ্রেডটা অ্যাচিভ করতে পারি। এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ কথা বললাম। একই সাথে এক্সপোজার টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি, এক্সপোজার টু দ্য ইকোসিস্টেম টু সাকসিড ইন রিয়েল লাইফ, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে যারা দায়িত্বে আছেন ওনাদের সবচাইতে বেশি আমি বলবো জব ইন হ্যান্ড, যেখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক কোলাবোরেশন কিভাবে তৈরি করব, কিভাবে কানেক্টিভিটি তৈরি করব, বিভিন্ন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনকে কিভাবে অনবোর্ডে আনবো, বিভিন্ন ক্যারিয়ার ফেয়ারে যেমন আসবে আমাদের স্টুডেন্টদের এখানে বাইরে থেকে সে লেকচার দিবে, গেস্ট লেকচার হিসেবে ইন্ডাস্ট্রি থেকে মানুষজন আসবেন। ডিমান্ড এবং সাপ্লাইটাকে ব্রিজ করতে হবে। এখানে যদি প্রতি বছর যতজন গ্র্যাজুয়েট বের হন মার্কেটে যাচ্ছেন জব মার্কেটে, সেই সাপ্লাইটার সাথে মার্কেটের ডিমান্ড কি, সেই ডিমান্ডটার সাথে কি আমরা ইন্টার্নশিপ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রামের সাথে কানেক্ট করতে পারি কিনা, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে। এবং এগেইন অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় আপনাদের এখানকার গ্র্যাজুয়েটদের এমপ্লয়াবিলিটি রেট অনেক ভালো, বাট ডেফিনেটলি ইউ ক্যান গেট দ্যাট বেঞ্চমার্ক আপ ওয়ান নচ। আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত
to use education as a platform যেখানে আমরা intellectual hub হিসেবে কনসিডার হবে। আমরা এখানে যতটা সময় ব্যয় করি না কেন ইউনিভার্সিটিতে, that is the biggest platform to develop our intellectual capacity, and that's how we get empowered. আজকে এখানে অনেকে ওরিয়েন্টেশন এসেছেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, অনেকের সাথে প্যারেন্টস এসেছেন। আজকে আপনারা যতটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর পর, বাই দ্য টাইম ইউ গ্র্যাজুয়েট, আপনাদের এম্পাওয়ারমেন্টটা আরো অনেক বড় হবে। এই এম্পাওয়ারমেন্ট মিনস আপনাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স বাড়বে, ধীরে ধীরে ডিগনিটি বাড়বে। ওয়ান্স ইউ বিকাম সিনিয়র, আপনার ভিতরে লিডারশিপ আসবে, ম্যানেজমেন্ট স্কিলস আসবে, ইন্টারপার্সোনাল এবং ট্রান্সফারেবল স্কিলস ডেভেলপ করবে এবং ডিগনিটি বাড়বে। অ্যাজ ইউ মুভ ফরওয়ার্ড, আপনারা ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়ালি, সোশ্যালি আরো অনেক বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবেন, আরো অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড হবেন। এবং অল দিস আমাদের মেইন গোল হওয়া উচিত টু কানেক্ট ইট উইথ এমপ্লয়েবিলিটি। আমাদের জব প্রয়োজন অথবা আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ তৈরি করা প্রয়োজন। আইদার উই বিকাম অ্যাজ অ্যাম্বাসেডার্স অফ দিস এডুকেশন সিস্টেম, উই হ্যাভ টু বি এমপ্লয়েড। আমরা নিজেরা কোথাও চাকরি করতে পারি, দেশের ভেতরে কিংবা দেশের বাইরে, অথবা আমরা নিজেরা ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা শিল্প কারখানা শুরু করতে পারি। এগেইন আমরা স্টার্ট আপ ফান্ড কিভাবে দিব, ভালো ইনোভেটিভ আইডিয়া হলে সেটাকে কমার্শিয়ালাইজ কিভাবে করব, ইনকিউবেশন সেন্টার কিভাবে তৈরি করব। সেক্ষেত্রে এই ইউনিভার্সিটিতে যারা রয়েছেন বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন আয়োজনের মাধ্যমে, বিভিন্ন ধরনের গ্র্যান্টস এবং সিট ফান্ডিং প্রদানের মাধ্যমে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। উই অ্যাজ এন ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট, উই উইল ডু এভরিথিং পসিবল, এভরিথিং নিডেড টু ফ্যাসিলিটেট দিস। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ইতিমধ্যে বলেছেন, আমরা চাই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির সাথে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন হোক, কালচারে হবে, আর্টসে হবে, সায়েন্সে হবে, ডিবেটে হবে। আমরা চাই স্পোর্টসে কম্পিটিশন হোক, বিভিন্ন ধরনের ইনোভেশন কম্পিটিশন হবে, ক্রিয়েটিভ আইডিয়ার কম্পিটিশন হবে। এমন একটা বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই যেখানে এডুকেশন সিস্টেম একটা ইকোসিস্টেম হিসেবে একদিকে পড়াশোনাতে হেল্প করবে, আরেকদিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে, একদিকে ভবিষ্যতের কর্মদক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে, এবং বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের জন্য আমাদের হলিস্টিক একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করবে। আজকে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছেন ওদের কাছে আমরা আহ্বান জানাবো, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকেই আরো একটু কিভাবে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে দিতে পারি পার্ট টাইম জবের ক্ষেত্রে। এই ইউনিভার্সিটিতে অনেক ধরনের ইন্টারনাল এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হয়। আমি আমার জীবনে যতগুলো ইউনিভার্সিটিতে কাজ পড়াশোনা করেছি প্রত্যেকটাতে পার্ট টাইম জবও করেছি। সো ইউনিভার্সিটি হ্যাজ দ্যাট ক্যাপাসিটি যেখানে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে লাইব্রেরি থেকে শুরু করে একদম রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত প্রতিটা জায়গায় কোনো না কোনো পার্ট টাইম জব প্রোভাইড করতে পারি। যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন ওনাদের জন্য আমরা অন সাইট ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করতে পারি, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশে হয় এই ক্যাম্পাসে বসেই আপনাদের জব নিশ্চিত হয়ে যাবে ইন্টারভিউর মাধ্যমে। এটা অলরেডি শুরু হয়েছে, বাট এটাকে আমরা কতটা এক্সপাইরেট করতে পারি। যদি গভর্নমেন্টের কোনো সাপোর্ট প্রয়োজন হয়, যত বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, আমরা ওনাদেরকে ইন্টিগ্রেট করে সেই ইকোসিস্টেম তৈরির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করব। আপনাদের সুবিধা হচ্ছে আপনাদের বোর্ডের ট্রাস্টি মেম্বার যারা রয়েছেন ওনাদেরই তো অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে যারা এখান থেকে এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ রয়েছে। আমরা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমির লিঙ্কেজ যেমন বাড়াতে চাই, ঠিক তার পাশাপাশি আমাদের যে অ্যালামনাই রয়েছে এই ইউনিভার্সিটি তাদের সাথেও কানেক্ট পারে সে আহ্বান জানাবো। এর খুব রিচ একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে আপনাদের অ্যালামনাইতে, যারা দেশি বিদেশি খুব প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছেন, বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিতে রয়েছেন। ওনাদের সাথেও কিন্তু এখানকার লোকাল বা কারেন্ট স্টুডেন্টদের একটা কানেক্টিভিটি তৈরি হওয়া প্রয়োজন। আপনাদের অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার রয়েছেন যারা খুব ডাইনামিক, খুব ভালো একাডেমিক ক্রেডেনশিয়ালস রয়েছে। এটা ইন ওয়ে ব্রেইন ড্রেনকে আপনার ব্রেইন সার্কুলেশন করে অনেকেই ফেরত এনেছেন। সামনের দিনগুলোতে এটা আরো বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এখানে যারা ফুল টাইম ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রয়েছেন এক্সট্রিমলি কোয়ালিফাইড, আরো অনেকেই রয়েছে আপনাদের নিজেদের অ্যালামনাই সহ যারা বাইরের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি হিসেবে রয়েছেন। আপনারা ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতে পারেন, সামার স্কুলে এনে ওনাদেরকে একটা কোর্স করার সুযোগ দিতে পারেন, কিংবা অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টি সিস্টেম শুরু করতে পারেন, যেখানে ফাইনেস্ট ট্যালেন্ট যারা রয়েছেন ওনারাও বাংলাদেশে এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ পাবে। আমরা দেখেছি র্যাঙ্কিং এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অবস্থা ভালো, এটাকে আরো উঠিয়ে নিতে পারি আমরা কিভাবে। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স যদি তৈরি হয়, কিছু গ্লোবাল স্টুডেন্টস যদি এখানে আসে, পাবলিকেশনের কালচার যদি তৈরি হয়, যেহেতু এখানকার ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের অনেকেই বাইরে থেকে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে এসেছেন, আমরা যদি রিসার্চ কালচার তৈরি করতে পারি, পাবলিকেশনের উপর ফোকাস করতে পারি, ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের দিকে নজর দিতে পারি, এবং গভর্নমেন্টের থেকে যা যা পলিসি সাপোর্ট প্রয়োজন উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু প্রোভাইড ইট। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের ইউনিভার্সিটি এই টোটাল যে আমাদের গোলটা আছে সেটাকে একটা ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যারা বিদেশে পড়াশোনা করতে যাবে তাদের জন্য 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমরা লোনের ব্যবস্থা করছি উইদাউট এনি জামানত। এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে স্কলারশিপের সংখ্যা কিভাবে বাড়াতে পারি, আমাদের পাবলিক ইনস্টিটিউটের সাথে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিভাবে লিঙ্কেজ তৈরি করতে পারি। আমরা এমন বাংলাদেশ করতে চাই যেখানে বৈষম্য থাকবে না, যেখানে মেধার মূল্যায়ন হবে,
এবং সেই মেধাভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির টোটাল পাবলিক সিস্টেমের ভিতরে ইন্টিগ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ইনশাল্লাহ উইল মেক ইট হ্যাপেন। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজকে আমরা এখানে যারা আছি, ডেফিনেটলি উই হ্যাভ আ ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড। আমাদের সাবজেক্ট আলাদা, আমাদের ফ্যামিলি ভ্যালুজ আলাদা, আমার ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতি, অবস্থান, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট প্রত্যেকের ভেতরে। বাট সার্টেন কিছু ভ্যালুজ আমরা সবাই এক। আমরা তো মনে করি আমরা প্রত্যেকে প্রো ডেমোক্রেসি স্টেক হোল্ডার, আমরা প্রত্যেকে গণতন্ত্র চাই, আমরা প্রত্যেকে চাই বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস থাকবে, রুল অফ ল থাকবে, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন থাকবে। আমরা প্রত্যেকে এমন একটা ক্যাম্পাস চাই যেটা সেফ, যেখানে প্রত্যেকে ডিগনিফাইড ট্রিটমেন্ট পাবে, যেখানে মেরিটোক্রেসির উপর বেস করে প্রত্যেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে। সুতরাং সেই বাংলাদেশ যদি আমাদের গড়ে তুলতে হয়, তাহলে আমাদেরকে এক হয়ে শোল্ডার টু শোল্ডার কাজ করতে হবে। লেটস বিল্ড দিস নেশন টুগেদার অ্যাজ ওয়ান এন্টিটি। উই রাইজ অর ফল, আওয়ার মেইন আইডেন্টিটি উইল বি আমরা বাংলাদেশের স্বার্থ, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। আমাদের গভর্নমেন্টের অনেক পলিসি রয়েছে, বাট প্রত্যেকটা পলিসির বাস্তবায়ন হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার জন্য প্রস্তুত কিনা। আজকে আপনারা যারা ওরিয়েন্টেশন এসেছেন, আপনারা যত সাকসেসফুল হবেন বাংলাদেশ তত সাকসেসফুল হবে। আপনাদের যদি ফেইলিয়ার হয় তাহলে বাংলাদেশ অ্যাজ এ কান্ট্রি হোঁচট খাবে। সুতরাং আমরা সেই ইকোসিস্টেমটাকে ক্রিয়েট করতে চাই যেখানে আপনাদেরকে সৎ, যোগ্য, দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। ইউর ফিউচার ইজ আ ফিউচার অফ বাংলাদেশ। এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের সরকার, নির্বাচিত সরকার আগামীর এই পথযাত্রায় আপনাদের যে জার্নি, সেখানে সবসময় আপনাদের সাথে থাকবে, সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে এবং তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলবে ইনশাল্লাহ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের পদ থেকে আজকে আপনারা যারা ওরিয়েন্টেশন এসেছেন, আপনাদের সবাইকে, সকল অভিভাবককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা দিয়ে এবং ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনার জন্য বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, sir, for your valuable speech. Now, we would like to request the distinguished chairman of the Board of Trustees of North-South University, Mr. Aziz Al-Kaisar, to present our respected chief guest, Mr. Mahdi Amin, with the token of our appreciation. We sincerely thank him for gracing us with his presence today. Dear freshers, your advising will be started after this program ends. Thank you for your patience. We now move to a very special part of today's program, a ceremony dedicated to honoring outstanding academic achievement. This is the Merit Scholarship Awards, where we recognize students who have demonstrated remarkable excellence in the NSU admission test. Following this recognition, we will also hold a formal photo session to celebrate their accomplishments. On behalf of the North-South University Financial Aid Office, it is our privilege to welcome you all to this important segment of the orientation, the award ceremony for merit scholarships. This semester, a remarkable 98 students have been awarded prestigious merit scholarship in recognition of their exceptional performance. Among them, 18 students received 100% scholarships, 20 received 75% scholarships, 45 students received 50% scholarships, and 15 students received 25% scholarship. However, due to time constraints, we will now specially recognize the top 2 male and female scholars who earned the highest honors with full scholarships. It is my privilege to invite to the stage Wasi Islam Oronno. Please welcome Wasi Islam Oronno with a big round of applause.
Now, I would like to invite to the stage Antara Labiba. Please welcome Antara Labiba with a big round of applause. To everyone present here, let us celebrate the extraordinary accomplishments of these outstanding achievers with a big round of applause. I also sincerely request all the scholars, recipients to kindly proceed to the stage for the grand photo session. To everyone present here, let us celebrate the extraordinary accomplishments of these outstanding achievers with a very big round of applause. We kindly ask all the award recipients to return to their seats. Ladies and gentlemen, now we have the privilege of hearing from a distinguished academic leader, a visionary, and the guiding force behind North South University's continued pursuit of excellence. With utmost respect and immense anticipation, it is my honor to invite the Honorable Vice Chancellor of North South University, Professor Abdul Hannan Chaudhry. Let us extend a warm and heartfelt round of applause to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Abdul Hannan Chaudhry. Good afternoon. Assalamu alaikum. The Honorable Chief Guest of today's program, Mr. Mahdi Amin, the Advisor to the Prime Minister, Ministry of Education,
And above everything, actually, Mr. Mahdi Amin is the spokesman of the Prime Minister. We have to know it, actually. He is the spokesman of the Prime Minister. Honorable Trustee Chair, Mr. Aziz Al Qaisar, the founding members, Mr. Ame Kashem, Mr. Benazir Ahmed, Ms. Rehana Islam, and then also our Rehana Roman, and also Yasmin Kamal. Along with them, all the deans and also my colleague, the treasurer, vice chancellor, everybody on the dais, and in front of me, my dear colleagues from North-South University, the invited guests, and dear parents and guardians, and of course, at the very end, the newly admitted students of North-South University, all the students from North-South University. I being the Vice Chancellor, I would like to give you the heartiest NSU greetings to all of you, and congratulations to all of you for passing our rigorous admission test. Those who have got the scholarships, again, congratulations to get the scholarships from North-South University, and welcome you all at North-South University. Many of you do not know that, well, why North-South University is one of the top universities in the nation from the private university side, and also the top among the private and public universities according to the Times Higher Education ranking and also the QS ranking. North-South University consistently going to the top every year, and every year we are actually jumping into the next level of all subject rankings by the global bodies, and this is all happened just because of our strength of the faculty members, that we have a very big pool of 670 full-time faculty members, out of which more than 60% of them are PhD faculty members, those who have come over here to serve North-South University from the global university experience, and they are doing great jobs in classroom teaching, maintaining our high excellence in education, that target that we are always meeting the standard international standards here at North-South University. And that's the only strength that makes the university quite different than any other university of our country. So let us try to continue to have more faculty members, and by the end of this year, we are targeting that we are going to reach to 600 full-time faculty members, and apart from that, also we have around 450 every semester part-time teachers from government universities and also corporations. They are highly esteemed faculty members with good training and good education background, and they are the one they teach at North-South University. Now, for the new students, those who are coming over here, just because our faculty members are very high quality, and you will see that in the classroom, they are going to be also very demanding in terms of the expectation they have, that you all have to maintain all the semester a good standing in all sort of academic activities that you are going to do in the classroom. You have to maintain the demand that the teachers are always going to expect from you. So be very passionate and also be sincere when you are going to pursue your program from the first semester to till the end of your own program in the journey of North-South University. This is a university, they do not bring students just for giving you certificate or getting your graduating degrees. This is the university, they truly believe that they are going to give you knowledge, they are going to help you to get out of the process with becoming sort of leadership quality, and you are going to become somebody who can actually think independently, who would be a creative thinker, and your innovative and creative mindset is going to be unleashed by many things at this campus. We don't believe only the textbook teaching in this campus, and that's why we kept many things in the campus for yourself to grow and flourish, and through our activities in the campus. I would request all these students to participate, the clubs that we have around
30 clubs in the campus, and quite a few chapters of different international, student bodies over here in this campus. You will see a magnificent facilities that we have created for our students, those who are going to become the club members, and you will see that each and every club is going to be aligned with your passions, and your journey at North South University will give you far more strength in terms of becoming a leader of that domain, the interest that you have, you are going to carry on this in this university. And I would also like to thank today, dear parents and guardians. Dear parents and guardians, I must say that, well, on behalf of North South University, I would like to welcome you today in our campus. This is a campus, now you are going to be a proud parents of the student just because you have sent and you have put your trust and confidence on North South University. And at one given point, you are going to see after their graduation, you will see your son and daughters are going to be highly valued and composed graduate who will be a forward thinker, who will be leader in the domain of his own work, who will actually be able to contribute in this society as being a good human being. So we are not going to give you only your son and daughter a certificate. Rather, we are committed to convert your children over here to become a good human being who is going to be far more focused in terms of helping the nation and also building the career and shining with his own goal in the life journey. And that's what we are putting our trust, and faith, and just because you have the confidence on you, I must thank all the parents and guardians to become, to have your patience, and you will see the difference. And that's how North South University has been contributing in the marketplace, last 33 years. And you see that, well, our founding body all the time, they have a great vision of actually giving skill set to the graduates so that they can go anywhere and everywhere they can contribute. And that's why we are maintaining the high quality standard of teaching in this university. And I hope that your son and daughters and all these students are going to be very committed in their journey of the education from the upcoming beginning of the class on June 4th. We're going to begin the class, and from the first class, I would like to see all these students are going to be focused and not by, drag into other things. They are going to be sincere and committed to pursue their program in our campus. And this is the campus, is your first step. And this is the campus that you have become today, the ambassador. And we would expect, no matter where you are, outside the boundary of the North South University, you carry the flag of North South University just because you have become the ambassador of the university today. And you will see that, well, how this ambassadorship takes you to the national and global space just because you are committed to change your attitude, your behavior, your goal, and your presentation, your articulations, everything that we would like to see that is going to be shaped by the NSU contribution here. We are giving huge opportunity to the student body to be engaged in our entrepreneurial journey in the campus. No matter what background you have, whether it is liberal arts to engineering to science and business, you have opportunity in this campus to be part of the entrepreneurial journey. All the entrepreneurial journey that takes to you to the startups. NSU Startups is the first startup wings in our country that gives the globally standard pitching process of the student and eventually become a good entrepreneur, good startup, good business, ideas and thoughts that carry with many of our students in the marketplace, and they have been very successful. So you are going to go anywhere, whether it is an academic journey or your professional journey in corporations or business or industries. North South does not produce just common graduate. This university is committed to produce actually the leaders of the corporations, the leaders of the businesses, the leaders of the industries, and leaders of any wing that our graduates are going to work. Remember one thing, that, well, this is the university that is going to make your world very big.
Your world is to be very big because you are going to see one after one opportunity are going to come in this campus, and if you are smart enough to take those advantages, you can actually float around in across the world. Every semester we send some students for exchange program. If you have vision that you are going to go to globally reputed universities and come back to North South University, North South facilitate those things for our students. Even last semester we have sent one team to the US, two teams to Canada, two teams to China, two teams to Malaysia, two teams to Nepal, and Australia. We have sent also two teams. And this year, this semester also, we have many plans for our students to go abroad and get the experience from the global institutions, come back in this university, and also work sincerely for pursuing your own program. And you will see one after one events are going to come at North South University. The more that you are going to be engaged with different sort of activities, you will see that your other things in terms of your learnings, you will see those things are going to be enhanced, and you are going to become a very good graduate eventually. Today, our chief guest, he has mentioned even in his speech, the vision of the country, the vision of the Prime Minister, the vision of the current government in terms of giving skills with education and combining degrees plus your value addition in different way. All sort of supports are coming into the university, even at North South University, with the help of government. We got the TTO office, Technology Transfer Office, in our campus. You are going to be connected to industry. Our researchers are going to be connected with the industry for pursuing researches with the industry. You will also see that, well, how we connect our students' body to send them to work in industry while they are pursuing in the campus. Industry visits and other study tools, those are there for students to get knowledge from the outside of the campus and let you take all those opportunities. Our students are always highly demanded. Our graduates are highly demanded by the corporations, industries, and businesses. Every year, we are sending many of our students to the overseas universities to get their next degree, like graduations and PhD program. NSU has a great success in terms of their sending their graduates to the overseas university, to the world top ranking universities to get the higher degrees and come back to help this nation. Our graduates have become NSU faculty members. We have not only 1-200, or we have couple of hundred students. Those who have got the PhDs from globally reputed universities, they are the one, they come back and they are giving service to the nation. So we believe that, well, for knowledge gaining, our graduates are going to go to the global market, and they are the one, they are going to bring knowledge, technology, experience, and eventually come to the country and help these nations to grow. Today, the government that is running the country, they are the one actually very visionary in terms of the education sector to grow and education sector to help our future generation of the student. Everything, even I being the Vice Chancellor, I would like to say that, well, the government is actually materializing many policies, many things to help the young youths of our country, young students of our country. So let we all help also the government's visions, and we will take the advantage of those things for our students, for our faculty members, by giving them scholarships, by giving them other opportunities. So let us be with us, and let me try to ensure all these students, those who have entered today in this campus, just follow the rules and regulation of North South University. North South University is a tough university for their NSU code of conduct. You should follow all rules and regulation while you are in campus. I do not want to say that, well, if you violate any sort of rules and regulation, this is a university that follows all rules and regulations. I would request all of you to follow those guidelines, read those NSU code of conduct, so that you do not violate those regulatory issues in this campus and you do not simply jeopardize your own career in the campus. I would also like to ensure that NSU is always bringing
one after one new programs in this campus, whether it is arts, science, business, engineering, and many other wings. We are believing to create a culture of knowledge. In the upcoming semester, 2 new programs in the liberal arts. We are going to get sociology, anthropology, political science. These are actually also creating many vibes. And upcoming semester, we're going to give the admission to the sociology program. So let you all come this to campus to learn things, whether it is liberal arts to science or technology or any other businesses. Our business school has entered in the 600 bracket of in the global ranking. Our university is within the 900 of the global ranking, and we are truly striving for achieving the next step. And if you support us, if you continue striving for your own career, you will see that, well, this university is going to flourish one after one. So today, my founders, they have given you vision. My founders are also interested, especially M.A. Kashem has actually mentioned that nursing and also health education should be there. And we requested government that we are going to build a hospital where medical education is going to come forward, so that our science resources are going to be connected with the medical and health issues. Bangladeshi health sector is never ever going to be improved until we are having medical school and health sciences in our campus. We are willing to build a hospital like United Hospitals to Apollo Hospitals like that. But the government has to give us that opportunity so that we can produce science graduates. They can also help health research and other things. And our faculty members are heavily engaged in health research and technology part. Many of our wings, I cannot explain today. There are 30 different centers in this university, whether it is AI or robotics or cloud computing or even, the social side. We do have disaster resilience and, climate change center, to many other centers in this campus. All these centers are doing great in terms of engaging faculty members to do research and also giving opportunity to our students to work in those centers. Our honorable chief guest has mentioned, he mentioned that do we have students working facilities in this campus? We are so very proud to tell these things that, well, North-South has been practicing and giving the guest worker, positions to all these students. Apart from our research assistant, teaching assistants, all of them are from these students. So our research assistants, graduate assistants, teaching assistant, and also foreign students, they do work over here. We have representation of around 24 countries students. We have also representation of around 22 countries faculty members. This is a vibrant campus that gives you international feelings. In this campus, when you are going to float around, you are going to become an international citizen who is going to link all knowledge and get all knowledge from international platform and use those knowledge for the country context. And let we take this country to go forward with the help of the founding body, then the government, then the university administration, and my dear faculty members, and eventually the great alumni of North-South University. 50,000 alumni in across the world. In Bangladesh, North-South graduates are pioneer in terms of reaching to the upper echelon of the leaderships of the country. This is a great university, and this model is needed to be implemented in other institutions, so that as a whole we all can go next level and beyond everything. And that's how the Vision Bangladesh is going to be accomplished, and that's how our nation is going to go forward. With all these, again and again, thank you very much, the parents and guardian, for putting your trust and faith on us. And feel free to come to this campus to look into the atmosphere in another day. Today, you might not be able to see everything in the campus. And my dear students, those who are here, again, welcome you at North-South University. Thank you, and have a great journey and pleasantful journey in the upcoming 4 years. Thank you.
Thank you, Honorable Vice Chancellor, for your words of wisdom. Your vision and dedication continue to illuminate the path of North South University, driving us toward greater achievements. Now, it is my privilege to invite the Honorable Vice Chancellor of North South University, Professor Nesaruddin Ahmed, to deliver the vote of thanks. Ladies and gentlemen, let us welcome Professor Nesaruddin Ahmed with an enthusiastic round of applause. Hello. Assalamu alaikum. I could not hear your response again. Assalamu alaikum. I still 50%. One more time. Assalamu alaikum. Very good. I would like to our new student, the pressure, could it be stand up and be recognized so we could welcome you to our North-South University family. Could you stand up? All right, let's welcome them. You have to help me. I am between you and your lunch. So if you do not recognize them, appreciate them, the meeting will be longer, lunch will be delayed. So again, let's welcome them. Okay, it's not very well, but I still accept it. Sit down, please. You compete whole life and greatly from elementary school, college, and it's all the way here. You are competing with 11,000 best students to be part of North-South University. But you are the winner and you are selected. Congratulations again. But the credit, not only you, your parents, your guardians, I will ask you, take a moment and thank them who are nearby with you. Thank them. Let's thank all from ourselves too. Okay, so one thing you may not know, you may know, the North-South University is the first visionary private university in Bangladesh. And the visionaries are here. I would name them Honorable Chief Guest Mahdi Amin, Advisor to Prime Minister in Education Sector. Here, the founding members are Aziz Al-Kausar, Chair of the Board of Trustees. Honorable members are Abul Kashem, who is the founding member whose vision reflect now you are here, and Benazir Ahmed, honorable member, founding member, Rehna Rahman, Yasmin Kamal, and there are other more too. With the permission of our honorable Vice Chancellor, I would also continue few more words to thanks. We have 4 deans who are on the podium. I want to thank them for their heartfelt participation. And I want to also thank our smart, very talented group of faculty members here and also not here. Thank you for all your hard work to make sure our students are the best served. I would like to also thank our office operating teams who made this happen successful event for you. I would like to thank our proctoral team. I would like to thank our security team, and I would like to also thank our cleaners and caretakers. And with that, I will ask our new student, Bikoshito Hao. Bikoshito Hao, Alokito Manushe, Gyane, Buddhite, Nyaye, Nitite. তোমরা বিকশিত হও ভবিষ্যতের নেতৃত্বে। Again, you are welcome to North South University family for a lifetime. Thank you.
Thank you, Professor Nisaruddin Ahmed, for your engaging words. We now kindly request our Honorable Vice Chancellor and Honorable Pro-Vice Chancellor to lead our guests and speakers back to their seats. Before we move on to the final segment of our program, I would like to request everyone to kindly remain seated for the cultural program arranged by North South University Shanskritik Shangaton. May I please have the attention of all the new students for some special announcement? For library orientation, please refer to the schedule provided in your NSU folder and attend your session accordingly. Dear guests, refreshments will be served at several booths around the venue, and our volunteers will be there to guide you. Dear freshers, your advising will be started after this program. Please report to your respective departments after this program ends. The orientation program of Department of Architecture will be held at Sky Gallery at SAC Level 9. To help with the freshmen ease into their campus life, we have a special announcement today. University life is more than just classes and textbooks. It's about exploring your interests, making new friends, and getting involved in activities you are passionate about. That's where our amazing student clubs come in. The Office of Student Affairs offers a vibrant suite of clubs with something for everyone. Whether you are interested in the debate or drama, engineering, economics, or entrepreneurship, social service, or sports, there's a club waiting to welcome you. Through various club activities, the Office of Student Affairs at North-South University encourages an inclusive campus community where students can thrive academically, socially, and culturally. We complement academic pursuits by supporting their efforts to learn through extra and co-curricular experiences while achieving their academic goals and striving for excellence in all. NSU clubs achieve their goals by giving personalized support to their members, helping them build skills and explore their interests. Our clubs encourage inclusivity and diversity, promoting tolerance and understanding among the students. Additionally, our students get to experience a safe and welcoming space where everyone has an opportunity to learn and grow together. The Office of Student Affairs caters to 22 student clubs and 3 chapters in order to support various activities that nurture creativity, leadership skills, and cultural appreciation among students. For any student looking into develop their public speaking skills, they can consider joining the debate club, the communication club, or the Model United Nations Club. These clubs will help you refine your argumentation and presentation techniques. Whether you're a tech enthusiast or into engineering, the Civil Engineering Club and Computer and Engineering Club, ACM, and IEEE Student Branch Chapter are the great places to connect with other engineering enthusiasts and participate in various coding competitions and hackathons. If you are passionate about the field of health science, and you can learn from and contribute to the communications at NSU through Pharmaceutical Club and Public Health and Sciences Club. The Accounting Club, Finance Club, Human Resources Club, ICMA Student Chapter, Marketing and International Business Club, MBA Club, NSU Young Entrepreneurs Society, and Young Economist Forum are perfect for aspiring business, economics, and management leaders. They organize workshops, competitions, and networking events to help you to develop your entrepreneurial and economical
analytical skills, and connect with industry professionals. If you're concerned about the environment, you can join the Earth Club to raise awareness about environmental issues and promote sustainable practices. If you are interested in working to improve society and ensure justice, you can also join the Ethics and Diversity Club, the Law and Mooting Society, or the Social Services Club to help those in need. For all the creative minds out there, we have clubs for you too. Unleash your inner artist with the Art and Photography Club or dive into your passion for arts, culture, film, and theater with the Cine and Drama Club or Sanskritik Sangaton. And for the sports enthusiasts, we also have the Games and Sports Club. Getting involved in a club is a fantastic way to meet new people, learn new skills, and give back to the community. The clubs also help students prepare for the job market by enhancing their soft skills required for jobs that are not part of the academic training. So, we encourage you to step outside your comfort zone and try something new. A new passion or talent could be waiting for you just around the club lounge corner. To add a touch of joy and vibrancy to today's occasion, the North-South University Sanskritik Sangaton NSUSS has curated an executive cultural program for your enjoyment. We kindly request everyone to take their seats and immerse themselves in this delightful presentation. As this marks the conclusion of our roles as your host for today's event, we extend our heartfelt gratitude for your gracious presence and engagement throughout the program. On behalf of North-South University, we extend our deepest gratitude to all the dignitaries, faculty members, volunteers, and students who made this event a grand success. We hope that this program has provided our new students with valuable insights, inspiration, and a sense of belonging to NSU community. As your master of the ceremony, I, Iras Chowdhury, And I, Tanya Shakur, are signing off today, wishing you all the very best as you embark on this new journey. Allah Hafiz and welcome to North-South University.
রাখতে পারে মানে অফন শিখে রাখলে ভালো হবে এটা হচ্ছে যে এখানে ক্লিক করে রাখলে Hello. Check.
নবীন প্রাণের স্পন্দনে আজ জাগুক নতুন সুর, মুক্ত মনে স্বপ্নরা সব পাড়ি দিক বহুদূর। নর্থ সাউথের এই আঙিনায় হোক আজ জয়গান, শিল্পের ছোঁয়ায় পূর্ণতা পাক প্রতিটি তরুণ প্রাণ। সুধী দর্শকবৃন্দ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি ইন্তিশার এবং আমি সানজানা আজকের এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এবং আগামীর স্বপ্ন সারথী সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীলতার ছোঁয়া ছাড়া শিক্ষা কখনোই পূর্ণতা পায় না। একজন শিক্ষার্থী যখন পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের ভেতরের সুপ্ত নৈপুণ্যকেও লালন করে সমানভাবে, তখনই তার আত্মপরিচয় পায় এক অনন্য উচ্চতা। 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নয়, এটি স্বপ্নবাজ তরুণদের এক আবেগের ঠিকানা, যেখানে শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর মানবিক মূল্যবোধের স্পর্শে হয়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ। আর সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জ্বল ধারাবাহক আমাদের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন সেই প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা আমাদের শিকড়কে ভুলে না গিয়ে আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে পথ চলি। গিটারের ঝড় তোলা স্ট্রিং কিংবা হৃদয় কাঁপানো নৃত্য মুদ্রা থেকে শুরু করে শব্দ শানিত আবৃত্তি কিংবা মঞ্চ কাঁপানো অভিনয়, যেখানেই তোমার আগ্রহ থাকুক না কেন, চলে এসো আমাদের আঙিনায়। নিজেকে দেখে নাও সে বহুকল্পিত স্বপ্ন চূড়ায়। আমাদের লক্ষ্য শুধু শিক্ষা নয়, বরং শুদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা এবং নিজেদের প্রতিভা বিকাশের একটি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা। বৈশাখ, বসন্ত, আনপ্লাগড এইস, এমনকি 21শে ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসেও আমাদের চমকপ্রদ সব আয়োজন তোমাদের মুগ্ধ করবেই করবে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য থাকছে একটি ছোট সাংস্কৃতিক আয়োজন। আশা করি আমাদের এই পরিবেশনা আপনাদের ভালো লাগবে। তবে দেরি না করে চলুন করতালির উচ্ছ্বাসে তারুণ্যের দীপ্তিতে উপভোগ করা যাক আমাদের আজকের আয়োজন। এই হাত ছুঁয়েছে নক্ষত্রলোক, এই হাত আবার ছুঁয়েছে ঘাস। মানুষের পায়ের শব্দে জেগে ওঠে অন্ধকার। আমরা সেই পদধ্বনি শোনার অপেক্ষায় আছি। তোমরা আসবে বলেই চরাচর জুড়ে আজ এত আয়োজন। তোমরা আসবে বলেই সমুদ্রের ঢেউয়ে এত গর্জন। আমাদের এই বুকের মধ্যে জমে থাকা যত দীর্ঘশ্বাস, তোমরা এসেই তাকে বসন্তের বাতাসের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমরা যা পারিনি তোমরা তা অনায়াসে পারবে। আমরা যে পাহাড় ডিঙোতে গিয়ে বারবার আছাড় খেয়েছি, তোমরা সেই পাহাড়কে নুড়ি পাথরের মতো পায়ে দলে যাবে। আমরা যে অন্ধকারে দেখে ভয় পেয়েছি, তোমরা সেই অন্ধকারে মশাল জেলে এগিয়ে যাবে। তোমাদের হাতে থাকুক আগামীর চাবিকাঠি, তোমাদের চোখে থাকুক ধ্রুব তারার আলো। জয় তোমাদের হবে,
কারণ তোমাদের চোখে আছে নতুনের স্বপ্ন আর বুকে আছে আকাশ ভাঙার সাহস। তোমরা এলে বলেই পৃথিবীটা আজ এত সুন্দর। তোমরা এলে বলেই আজ আমরা আবার স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এলে বলে আজ আমরা আবার স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি। ধন্যবাদ।
হ্যালো হ্যালো, এটা মেন ভোকাল। হ্যালো হ্যালো। I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you say. They were never true, and the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Well, it burns while I cry, 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes for you. Forever, you and me together, nothing is better. But there's a side to you that I never knew all the things you say. They were never true, and the games you play, you would always win. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Well, it burns while I cry, 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I blew up into the well, felt something dark, I knew that there was a sign, sometimes I wish you find a door that you thought was the way to go. Yeah, even now when we're already over, I can't help myself from looking for you. I said fire, watch it pour as I touch your face. Red burns while I cry, 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I grew up into the place where it felt something dark, 'cause I knew that there was a sign, সুপ্রিয় সুধী, এই পর্যায়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সের ডিপার্টমেন্টাল ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে অডি 801 এ। সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। আমি যে তোমার। আহালে কইরা বাজান গো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। আহালে কইরা বাজান গো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। সুন্দরী কমলা, সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর চিনি চিনি কইরা বাজে রে। আহালে কইরা বাজান গো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। আহালে কইরা বাজান গো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি হাত হইতে ঝলমল করে রে। সুন্দরী কমলা, সুন্দরী কমলা নাকে নহলক ঝলমল কইরা চলে রে। আলে কইরা বাজান গো তারা সুন্দরী কমলা নাচে।
মমতার আছে আলে কইরা আজাঙ্গ তারা সুন্দরী মমতার আছে সুধী দর্শকবৃন্দ, নৃত্য, সঙ্গীত আর অসাধারণ সব পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আজকের এই সুন্দর আয়োজন আশা করি সকলের হৃদয়ে বিশেষ একটি অনুভূতি তৈরি করতে পেরেছে। তো কেমন লাগলো সবার আমাদের আজকের এই বর্ণিল আয়োজন? আমার তো খুব ভালো লেগেছে। আজকে আপনারা যেভাবে প্রতিটি আয়োজন উপভোগ করছেন, ঠিক সেভাবেই হয়তো আপনাদের অনেকের মনেই একটি ছোট্ট ইচ্ছা জন্ম নিয়েছে এই মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করার। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক সংগঠন শুধু একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়, এটি অসংখ্য স্বপ্ন, প্রতিভা আর গুণের একটি সুন্দর ঠিকানা। এই মঞ্চে জন্ম নেয় নতুন আত্মবিশ্বাস, তৈরি হয় অগণিত বন্ধুত্ব, আর স্মৃতির পাতায় যোগ হয় জীবনের সবচেয়ে রঙিন মুহূর্তগুলো। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করেছে প্রতিভা বিকাশের সর্বোত্তম সুযোগ করে দিয়েছে লেখাপড়ার পাশাপাশি সৃজনশীলতাকে ধরে রাখার, সুযোগ করে দিয়েছে নৃত্য, সঙ্গীত ও কবিতার জগতে বিচরণ করার। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টস আনপ্লাগড, ফাল্গুন, বৈশাখ ও এইসের মতো আয়োজন সংস্কৃতি জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতি বছর অসংখ্য শিক্ষার্থী নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে বিকশিত করেছে নিজের সৃজনশীলতাকে, ফুটিয়ে তুলেছে এক নতুন সত্তা। গান, নাচ, অভিনয় সহ যে কোনো শৈল্পিক দক্ষতার প্রকাশে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক সংগঠন খুলে রাখে সম্ভাবনার দরজা। প্রিয় নবীন শিক্ষার্থীরা, তোমরা যখন নর্থ সাউথে এই নতুন যাত্রা শুরু করছো, আশা করি তোমরা আরো বড় স্বপ্ন দেখবে, আরো উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠবে এবং এমন সব স্মৃতি তৈরি করবে যা সারা জীবন তোমাদের সঙ্গে থেকে যাবে। আর কে জানে, হয়তো পরের বার এই মঞ্চ আলোকিত হবে এই তোমাদেরই উপস্থিতিতে। ততদিন পর্যন্ত নিজেদের ওপর বিশ্বাস রেখো, সৃষ্টিশীল থেকো এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপন করো। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি অদিতি দেবরয় এবং আমি ফারজাদ। দেখা হবে NAC 107-এ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।